शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव 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 शम्भो स्वयम्भो गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत प्रपञ्चरहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत प्रपञ्चरहिता निज गुण निहित निदाननन्दा निज गुण निहित निदाननन्दा आनन्द अतिशय अक्षयलिङ्ग निज गुण निहित निदाननन्दा आनन्द अतिशय अक्षयलिङ्ग भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो दिमित दिमित दिमि दिमि किट किटतो तों तों तरि किट तिटतो दिमित दिमित दिमि दिमि किट किटतो तों तों तरि किट तिटतो मदङ्ग मुनिवर वन्दित ईशा सर्वदिगम्बर वेशित वेषा मदङ्ग मुनिवर वन्दित ईशा सर्वदिगम्बर वेशित वेषा नित्य निरञ्जन नित्य नटेश
బ్రహ్మమొకటే పరబ్రహ్మమొకటే బ్రహ్మమొకటే పరబ్రహ్మమొకటే బ్రహ్మమొకటే పరబ్రహ్మమొకటే తందనానాగి తందనానా బురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా ఓ బల తందనానా బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే కందువకు హీనాది కములింతులేము అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ కందువకు హీనాది కములింతులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుళ్ళ మిల్దానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాగి తందనానా బురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా ఓ బల తందనానా కడగి ఎనుగు మీద గాయో ఎన్నొకటే ఉడమి సునకము మీద వలయు నెల్లొకటే కడగి ఎనుగు మీద గాయో ఎన్నొకటే ఉడమి సునకము మీద వలయు నెల్లొకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిదావ జడయు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామమొకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిదావ జడయు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామమొకటే ఈశ్వరు నామమొకటే ఈశ్వరు నామమొకటే తందనానాగి తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా ఓ బల తందనానా నిందర రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అందనే బంధు నిద్రదియు ఒకటే నిందర రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అందనే బంధు నిద్రదియు ఒకటే మెట్టైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేది సరి భూమి ఒకటే మెట్టైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేది సరి భూమి ఒకటే ఈ సరి భూమి ఒకటే ఈ సరి భూమి ఒకటే తందనానాగి తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా తందనానా బ్రహ్మమొకటే పర 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 బ్రహ్మమొకటే
உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி மற்றும் விருதுகள் வழங்கும் விழாவிற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்போது விழா நிகழ்விடத்திற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு Good morning. May I request all the students present here to kindly rise and join us in taking the pledge against the drug abuse. Please raise your left hand and repeat the pledge after the person leading the oath. I am aware of the ill effects of drug abuse, and I solemnly promise not to indulge in drug abuse. I also swear my sincere contribution to prevent and advise my family members and friends not to fall into the habit of drug abuse. I assure to fully contribute for the cause of rescuing and guiding the drug abusers to give up drugs. I will fully stand with the government in their fight against the usage, consumption, and manufacturing of illegal narcotic substances in order to eradicate them from Tamil Nadu. I affirm to contribute with utmost dedication towards the growth of the state and welfare of its people. You may now lower your hands and be seated. Thank you. அருகிலுள்ளோருக்கு அன்பான வேண்டுகோள். தங்கள் கைகளில் உள்ள அலைபேசியை தற்காலிகமாக செயலிழக்க செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Dear students, you are requested to deactivate your mobile phones or put them in silent mode.
वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमर्थ
Good morning to everyone present here. A Foundation Day is more than a celebration of an institution's beginnings. It is a moment to reflect on its journey, honor its legacy, and look ahead to the future. Today, as we celebrate Foundation Day 2026, We celebrate the journey of PSG College of Arts and Science, a journey shaped by knowledge, values, service, and a commitment to excellence. Over the years, PSGCAS has continued to empower generations of learners and contribute meaningfully to society. It's a privilege to have with us our esteemed dignitaries on this special occasion. We also have the honor of recognizing our distinguished alumni today. With this spirit of celebration and gratitude, let us proceed with the celebrations of Foundation Day 2026. To mark the beginning of this celebration, let us invoke the divine blessings through a soulful prayer by the students of Music Department. मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जनको देवः सकलदयालुः धाम्यतत दयत्वं जनत श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानाम् As we celebrate our institution's journey of excellence, I have the privilege of inviting our respected principal, Dr. M. Jayanti, to extend a warm welcome to this august gathering. Most respected Chairman of PSG and Sons Charities, Sri G.R. Karthikeyan, Honorable Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, esteemed Chief Guest, Dr. A.K. Mohanty, Secretary, Department of Atomic Energy, Government of India, and Chairman, Atomic Energy Commission, our guest of honor, Mr. Shanmugam Nagarajan, Co-founder and Chief People Officer, 24/7.ai, distinguished alumni awardees, family members of trust, college committee and governing body members, heads of PhD institutions, invitees, faculty members, students, and friends from media. A very pleasant morning to everyone. It gives me immense pleasure and pride to extend a warm welcome to you all to the 79th Foundation Day celebration of PHE College of Arts and Science. Today, it is a celebration of a remarkable journey, a tribute to our legacy of excellence, and a reaffirmation of our commitment to education, research, innovation, and nation building. It's my honor to welcome Sri G.R. Karthikeyan, Chairman of PHE and Sons Charities, whose visionary leadership continues to strengthen the legacy and excellence of PhD institutions. I extend a warm welcome to Sri L. Gopalakrishnan, Honorable Managing Trustee, whose guidance inspires a culture of excellence and progress. We are deeply honored by the presence of our esteemed Chief Guest, Dr. A.K. Mohanty, Secretary, Department of Atomic Energy and Chairman, Atomic Energy Commission, Government of India, a distinguished nuclear scientist with over 4 decades of remarkable contributions to nuclear research and technological advancement. Sir, your gracious presence today is a great honor and encouragement to our entire academic community. I extend a warm welcome to our guest of honor, Mr. Shanmugam Nagarajan, co-founder and chief people officer of 24/7.ai and a distinguished alumnus of PSG. His entrepreneurial journey, leadership, excellence, and contributions to technology
and innovation stands as an inspiration to our students. It's my pride to welcome our exemplary alumni awardees, Ms. Lakshmi Subramanian, Professor Raghuram Chetty, Mr. Ravindran Shankaran, Mr. Abhishek P. Rathod, and Mr. Lokesh Kanagraj in absence. Your remarkable achievements across diverse fields reflects the values, excellence, and character nurtured by PSG College of Arts and Science. Founded in 11th August 1947, PSG College of Arts and Science has completed 79 glorious years of dedicated service to education and society. Today, it stands as one of the South India's premier institution of higher learning, accredited with A++ grade by NAC 4th cycle, ranked 10th under NARF, offering 48 UG, 32 postgraduate, 4 postgraduate diploma, and 25 research departments, and it empowers 14,000 plus students. I congratulate all the alumni awardees being honored today. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. With immense pride and respect, we invite our esteemed Managing Trustee, Shri N. Gopalakrishnan, to deliver the presidential address. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, Dr. A.K. Mohanty, respected guest of honor, Mr. Shanmugam Nagarajan, Chairman, Mr. G.R. Karthikeyan, eminent alumni awardees, invitees, heads of institutions, and family members. A very good morning to all of you. Welcome to this 79th Foundation Day of the PSG College of Arts and Science. It is my honor to welcome you all on the 79th Foundation Day of PSG College of Arts and Science. We are immensely privileged by the gracious presence of Dr. A.K. Mohanty, Secretary, Department of Atomic Energy, Government of India. I heartily welcome our guest of honor, Mr. Shanmugam Nagarajan, co-founder and chief people officer of 247.ai, and distinguished alumnus of PSG College of Technology. We are honored by your presence. Founded in 1926, PSG & Sons Charities is celebrating its centenary year in 2026, commemorating a remarkable century of philanthropy, educational excellence, and service to society, guided by the visionary ideals of its founder, Sri P.S. Govindasamy Naidu, and his timeless philosophy, let there be charity so others can share my family's prosperity. Carrying forward this illustrious legacy, PSG College of Arts and Science, established in 1947, has for over 7 decades championed academic distinction, intellectual innovation, and service to humanity. I extend our appreciation and congratulations to all the alumni awardees. Their outstanding achievements and continued association with the institution is a source of great pride and inspiration, guided by the core values of discipline, service, and integrity. The achievements we celebrate today are the collective outcome of insightful leadership, dedicated faculty, committed staff, accomplished alumni, students, and supportive stakeholders. As we commemorate another milestone in our journey, let us look beyond achievements and envision new possibilities. I would also like to mention that the pledge that you all just took a few minutes back must be in your hearts and in action. So say no to drugs and stay with it. May we continue to illuminate minds, transform lives, and contribute to the progress of our nation and generations to come. Best wishes to all. Thank you. Thank you, sir, for your thought-provoking presidential address. Let us revisit the legacy, achievements, and spirit of PSGCAS through this special audio-visual presentation.
Let there be charity so that other people may share my family's prosperity, said Sri P.S. Govindasamy Naidu, the benevolent philanthropist who believed firmly that charity begins at home. He valiantly defined charity as a means to serve the society through the development of education and industry uplifting of the needy and the poor. Sri P.S. Govindasamy Naidu had 4 sons, Sri P.S.G. Vengadasamy Naidu, Sri P.S.G. Rangasamy Naidu, Sri P.S.G. Ganga Naidu, and Sri P.S.G. Narayanasamy Naidu. In 1926, the 4 brothers took a significant step by partitioning their ancestral properties to give rise to PSG and Sons Charities, which effectively became the 5th brother in their legacy. The primary objective was to campaign inclusive education, provide a platform for technical empowerment among the youth, and actively contribute to the welfare of the underprivileged. As PSG and Sons Charities celebrates its centenary in 2026, it proudly commemorates 100 years of transforming lives through education, innovation, and dedicated social service. At the time when the entirety of Coimbatore had just one arts college, Sri PSG Ganga Naidu envisioned the college that met the growing demands of the student population in the region. As a result, PSG College of Arts and Science was established on 11th August 1947, which we celebrate as our Foundation Day. PSG College of Arts and Science has been rendering exemplary service in educating and empowering youngsters as socially responsible global citizens. Started in 1947 with 87 students, 6 teachers, and 4 office staff, today the college is the largest institution in South India with 13,000 plus students and 800 plus faculty members. The destiny of a nation is decided in its classrooms. PSG College of Arts and Science has proved this visionary statement with conviction by emerging as one of the premier institutions of higher learning in this country. PSG College of Arts and Science has a long-standing academic tradition of excellence in education and research. Being a 79-year-old institution, our college has received many awards and accolades. The college has been recognized with A++ grade during the 4th cycle of NAC. The college has been ranked 10th in the national level in NIRF Rankings 2025 by MHRD. At this juncture, we proudly remember and acknowledge the visionary members of the PSG and Sons Charities who took forward the vision of the founders. Sri PSG Rangasamy Naidu, Sri PSG Ganga Naidu, Sri G.R. Govindarajulu, Sri G.R. Damodaran, Sri G. Varadaraj, Sri G.R. Karthikeyan, Sri V. Rajan, Sri G. Rangaswamy, and from 2011, Sri L. Gopalakrishnan has been serving as the managing trustee of this noble trust formed to serve humanity. Having completed 79 years of successfully rendering its services to the student community and making its mark as one of the finest premier institutions for higher education in India, PSG College of Arts and Science continues its glorious journey. We now invite you to explore the inspiring journey and achievements of our eminent chief guest through an on-screen presentation. Who are the minds that don't just witness history but shape a nation's future? For over 4 decades,
Dr. A.K. Mohanty has contributed immensely to India's scientific excellence through his pioneering work in nuclear physics. He completed his education at MPC College and Ravenshaw College, Cuttack, and later earned his doctorate from the University of Mumbai. Dr. Mohanty began his career at Bath in 1983, contributing to major nuclear physics research at TIRF, Brookhaven National Laboratory, USA, and Kern, Geneva. His distinguished achievements include Young Scientist Award of the Indian Physical Society, Young Physicist Award by INSA, and DAE Homi Bhabha Science and Technology Award. He has also served as India CMS spokesperson, President of the Indian Physics Association and the Kern Scientist Associate, and is a Fellow of the National Academy of Sciences India, Director of the Saha Institute of Nuclear Physics, and the Director of BARC. Since May 2023, he has served as Secretary, Department of Atomic Energy and Chairman of Atomic Energy Commission of India. From advancing nuclear research to leading India's atomic energy program, Dr. Mohanty's journey embodies scientific excellence, visionary leadership, and dedicated service to nation. PSG College of Arts and Science is deeply honored to welcome Dr. A.K. Mohanty and celebrate his outstanding achievements to science and the nation. Next is a visual presentation of the accomplishments of our esteemed guest of honor. The future of technology is often written long before the world recognizes it. Mr. Shanmugam Nagarajan has been writing that future for decades. Mr. Shanmugam Nagarajan, fondly known as Nags, is a visionary entrepreneur, pioneering technologist, philanthropist, and a distinguished alumnus of PSG College of Technology. Graduating with an MCA in 1988, he was honored as the best outgoing student and later received the prestigious Distinguished Alumnus Award, the highest honor conferred by PSG and Sons Charities. As a co-founder and chief people officer of 24/7 AI, he helped build a global AI-powered customer engagement company operating across 8 countries, employing over 12,000 professionals and serving more than 200 Fortune 500 companies. Long before AI became mainstream, he co-invented online customer service chat and played a pioneering role in shaping India's ITES industry. Beyond technology, Mr. Nagarajan actively contributes to entrepreneurship, education, and social impact through NASSCOM, iSpirit, the Bridge India Foundation, and the 24/7 AI Foundation. As trustee and patron of Bhakti Natya Niketan, he also supports the preservation of India's cultural heritage through Bharatanatyam. Mr. Shanmugam Nagarajan's remarkable journey continues to inspire generations of innovators and leaders. PSG College of Arts and Science extends a warm and respectful welcome to Mr. Shanmugam Nagarajan. It is our privilege and honor to have him with us today. We will believe in the concept of Atiti Devo Bhava. May I now invite our Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, to honor our Chief Guest, Dr. A.K. Mohanty.
invite our distinguished chief guest, Dr. A.K. Mohanty, to grace us with his insightful address. Good morning to all of you. Guest of honor, Mr. Sonamkam Nagarajan, Managing Trustee, Honorable Sri Gopal Krishnan, respected Karthikeyan, Chairman of the Trust, Principal Dr. M. Jayanti, faculty members, alumni, and more specifically, alumni awardees, Mr. Rabindran Shankaran, Mr. Raghuram Chetty, Ms. Lakshmi Subramaniam, Mr. Abhishek Rathod, Group Captain Mr. Vivek, my dear students, ladies and gentlemen. Good morning to all of you, and it is a great privilege for me to be here. Until yesterday, I was not sure that I will be able to come because of other work exigencies. But at the same time, I did not want to miss this occasion because it is a great institute and I want to be part of this 79 years celebration of your Founders Day. I have, in a meaningful way, this is my first visit to Coimbatore. From Coimbatore, I have gone to UT, where we have a laboratory to study cosmic ray physics of the Department of Atomic Energy. But this is my first longest stay in Coimbatore. In my school days, I have learned Coimbatore is a Manchester of South India. But today, what has happened, it is now an educational hub of science, arts, science, commerce, technology, medicine, management for whole of India. And we are all proud of it. And I have heard a lot of it, and the founder, the great visionary, Honorable P.S. Govindaswamy Naidu, and his vision. And I was very keen to see his fifth son, who is 100 years old and immortal. And the vision of the family in particular has been so profound. Probably you will not find a vision like this anywhere else. And let me say the vision. Bear me, I am trying to attempt Tamil in a limited way. So you will tolerate. Ingal Kudumbathin Selvathai Matrubhargalum Pargirindu Kalum Bhagail Dharmam Saibam. Let there be charity so that others can share my family's prosperity. Looks simple, but a profound vision of 1926 and how it has transformed, dedicating education for service of the nation. And not many have thought of it. And today, this complex has become the many institutions. I call them, these are the temples of learning in one place. And that is what PSG Sons and Trust has given to us. This trust is 100 years old, 1926, and many new philosophies also come out. I will tell another philosophy in 1926 which came out. It is a philosophy, you may call it, later on it is a deep-rooted science, but it became a philosophy. Since it is a college of arts and science, I am going to tell that. It is a philosophy of two people, two scientists, Heisenberg and Schrodinger. I don't know how many of you know. Those who are students of physics, they know it was a principle. Later on it became a science. And it gave to the birth of a quantum mechanics. Like Heisenberg is a great scientist, he gave a principle. I'm talking 1926, same time, it is 100 years old. We are celebrating 100 years of quantum mechanics. Again a thought, this is the school of arts and science. First the thought comes, then it becomes science. And this science is, there is a two words, I don't want to complicate it. It is called uncertainty principle, and another wave particle duality. Try to understand what it means. Uncertainty. He says you cannot measure two things. One is position of a particle, where it is, and what is speed. If you want to do the measurement together, you cannot do it, whatever it may be. There will be uncertainty. And
Schrodinger told a particle, you must have seen a particle form of a matter moving. A particle sometimes behaves like a wave also. Electromagnetic wave is an example. It is a wave. But those who got little detail, there is a technical term called photon. It is also a particle. So light behaves duality. Sometimes it behaves like particle, sometimes behaves like waves. These two thoughts, which was a philosophy, there is no proof that time scientifically. Later on, it became the origin of quantum mechanics. And those who are students of science will recall, it is a very, at that moment, 100 years before, it was abstract science. I studied that as a part of physics student, but many people don't study physics because they have to study quantum mechanics. Very difficult. But today, you know what is that? Revolution has come. We are talking about quantum computer and quantum communication. You see, abstract science today, after 100 years, has become technology. So that's why what is science today, tomorrow it is technology. And it is such a technology, probably everybody talking about. If you count the progress of a country, you see whether you are doing quantum computing and quantum communication. A classical computer, you know, suppose you want to solve a problem, it will take 12 years, 10 years. But if you succeed making a quantum computers, it will have exponential speed. Probably you will be able to do this calculation in a fraction of a minute. That is the progress of quantum mechanics, which was abstract today. People are not understanding. It was a domain of science. Today, it is existing in an electronic chip by which you can make a qubits. That is the thought came around the same time of 1926. And this thought, dedicating education to the service of the nation, has been also our, I belong to the Department of Atomic Energy. Our motto has also not education. Education, of course, one important thing. We have also dedicated one thing, atom for the service of the nations. That is the profound slogan of Homi Jahangiri Bhava. And we want to be Viksit Bharat, and these are the tools for that. Education is the knowledge, and definitely it is one of the, for which I should congratulate PSG sons and trustees that they have taken this education so far. It is with immense pleasure that I stand here at this prestigious institute of nearly 80 years old. On the momentous occasion of Foundation Day, I extend my deepest gratitude to the institute for inviting me to be a part of this grand celebration. This day marks a significant milestone for all of you, and I am truly delighted to be part of this celebration. This institution, a beacon of knowledge and innovation, has stood as a testament to the transformative power of education as part of PSG family of 4 brothers who have founded PSG and Sons Charities in the year 1926. Presently, PSG and Sons Charities with 100 years of service extends its influence to over 30,000 students across 30 educational institutions, offering a comprehensive area of education opportunity ranging from kindergartens to medical education. And this particular college, College of Arts and Science, I am glad to know that it has a glorious past. 79 years of journey of glorious past, and these alumni sitting here are the burning example of it. And present is more vibrant. And more vibrant because you are A++ NAC accreditation. 13,000 plus students, 70 courses running here. And I heard that you have more than 70% teachers are women and 47% students are female. A great institution. So there can be a second institute like this anywhere I have not seen in India. With this glorious past, vibrant future, you can imagine what, vibrant present, you can imagine what is going to be the future. Future I cannot imagine. And it is a future, probably sky will be the limit for the students. Those who belong to Gen Z now. You have Gen Alpha to Gen Z. Your kindergartens, and you have Gen Z, and your future probably going to be unthinkable, and sky will be the limits. Today we have opportunities. Why it is so? Because today we have opportunities and we have a lot of challenges. Wherever there is a challenges, there are opportunities. Challenges are much more. We are living in an era where thinking about global warming, we are thinking about sustainable development. Sustainable, I mean, 3 E's should exist together: ecology, economy, and environment. We should preserve all 3 of them. That is what we call sustainable development, and it will be done by next generation students who will be graduating or going to graduate from here. But at the same time, opportunities are much more.
we are talking about a very different language. I told you, we are talking about quantum mechanics, we are talking about artificial intelligence, we are talking about machine learnings, which were never thought before. We never knew that digitization will make life so different than what we are thinking today. AI, artificial intelligence. I know 2020 around that, the first AI-driven software, ChatGPT came. And today you ask any question, ChatGPT will answer you. Even at some point of time, people are so worried, they thought that ChatGPT type of artificial intelligence-based software probably replace the human beings. Teachers are not required anymore. Because you ask anything, you will get the answer. They can teach you. Ask any problem, ChatGPT will give an answer. Even you have to prepare a talks also, ChatGPT will prepare for you. So we are worried, and people are also worried now that whether artificial intelligence and machine learning can replace the human beings. I don't know what is your thought. I believe probably not, because artificial intelligence still artificial. It can only help you. It can only assist you. It can do computation faster than our brain can do. It can store memory more than what brain can store. It can retrieve much more faster than brain can retrieve. But it cannot be more intelligent than you. Nobody can replace the human beings. If artificial intelligence becomes artificial intelligent, human will be 2 times much intelligent than the artificial intelligence. And I will give an example to answer this. I do not know in 2006 how many of you watched a movie, Lage Raho Munna Bhai. Rajkumar Hirani's director and producer, and Sanjay Dutt is the actor, Lage Raho Munna Bhai. And he has obsessed so much Gandhiji, Mohan Chand Karamchand Gandhiji. He has read all about him, all his biography he has read. Day, night, he has read such a way that his mind is full of that thought, like Gandhiji. So later on in the movie, it is shown that whenever you ask anything to him, he behaves as if he recalls everything, and he answers like Gandhiji only, what Gandhiji would have told. Everything. He sees the pictures of Gandhiji and start answering. I don't know now whether you have seen this Lage Raho Munna Bhai, then what I'm talking will make sense. Have you seen any of you, students? How many you have seen? Not many. See it. But until there is a question put to him, who is Putli Bhai? And he could not answer, because he has not read it. So this is what artificial intelligence. It can only tell you what are the information available. It can compute the information very quickly. It can dig you, search you. So that's why it cannot be smarter than you. If you do not know, probably artificial intelligence doesn't know. Today you know that in the universe, we are very knowledgeable, science has progressed. We know everything. We know fundamental particles. We know how universe is evolving. You know micro, nano, everything we know. But probably you know that whatever we know, God's creation is much, much bigger. We live in the solar system, but it is one of the galaxies, Milky Way galaxies. There are many, many galaxies, like the millions of galaxies in the universe. We do not know what they are. And if you put together, all this put together has existence. They have a mass. But our science is poor to know, we know only 5% of it. 95% or so is unknown to us, and it is called dark matter, dark energy. Even best human brain is not known what is that. Only God knows. So in the God's universe, we are intelligent of 5%. And ask the ChatGPT or artificial intelligence what is dark matter, dark energy. Probably it will not get any answer, because we also do not know ourselves. And ChatGPT cannot answer it. This is what the artificial intelligence. And no time artificial intelligence or machine learning can be exceeding the human intelligence. All of you, it is meaningful for the student. You will be one step ahead always of the artificial intelligence, but you can take this intelligence to make you more stronger and more powerful. My dear students and colleagues, about me, little bit photographs were shown. This is my journey in the Department of Atomic Energy. Like this trust has a mission. Today you are 30 institutes. Similarly, we are started by Homi Jahangir Baba. We call him father of the atomic energy. And his story is very interesting. It is more meaningful for the student when you graduates, when you go to you may be aspiring what you will become.
You are studying in this college basic research, science, arts, commerce, everything. You may be asking yourself what you will be doing after you complete your education. Probably these answers, sometime you ask, but that answer probably you may not get always because the journey is so long. Only I can say you are equipped with the knowledge from this college. After that, what will you do? Probably not necessarily where the journey started. You will end up something different. And that difference will be making a big difference building this country. That happened to Homi Jahangir Bhabha. And he is our founder. I will tell you this story, and probably you can see how your career will be shaped after many years. He was a brilliant student. After completing an education in Mumbai, he went to Cambridge for a higher study. And he went to study a BTech in mechanical engineering because they are related to the Tata families. And his father thought after he comes back, he will join Tata Steel. But after going to Cambridge, he saw a lot of scientists around that time. He saw P.M. Dirac, who is a great scientist and mathematician, like Niels Bohr, many people who is the father of the atomic theory, like that he came across. And he was brilliant, he was good in mathematics. He wrote to his father politely that I don't want to study engineering in mechanicals. I want to study mathematics and physics. His father said nothing to him. You have gone to study mechanical engineering, you have to complete anyway. But still he insisted he will study mathematics and physics. His father told, well, there is a condition. You complete mechanical engineering in first class. If you do that, after that I will allow you what you want to do. And like an obedient child, Baba completed mechanical engineering with the first class. Again he wrote to his father, now I want to study mathematics and physics. His father allowed him. And I'll tell you that he studied and he did so well in physics. Probably he is the top level physicist we know today. If he would not have come back to India, probably the physics he postulated, he would have been a big scientist by now. He is not less than a Nobel laureate. In his name, there is a physics process called Bhabha scattering. And Bhabha worked with a particle called, electron. Those who are science students, or everybody know electron. But there is also a cousin of electron called positron. It is called antiparticle. And very important, you may not be knowing, but it is very important in day-to-day life. Like somebody goes to the hospital for scanning of any tumor or anything, the technique is called PET, positron emission tomography. That medicine the glucose is injected, it contains a nuclide isotope, it emits that particle called positron. It is called antiparticle of electron. They are cousins, they behave similarly, but they have something different charge. This is the particle Bhabha worked. And in his name, it is called positron Bhabha scattering. But then he came back in 1939, World War broke. He could not return. And then he remained in India. So then he thought of he started Tata Institute of Fundamental Research. He started Bhabha Atomic Research Center. Tata Institute of Fundamental Research is the center for basic research. Then he thought basics research and science should enter into the translational research. He started Bhabha Atomic Research Center, and then he became a great man, a nation builder. He is a high quality engineer, he is an architect, he is a musician, he is a physicist, he is a national builder. You see where he started and where he ended. That's what I say. Good intention, good knowledge will take you your destination, which you may not be knowing where it is, and that is your future is. And I sometimes say that this Bhabha's return has changed India's destiny. Otherwise, our slogan has been Rashtriya Seva Mein Parmanu, atom for the service of the nation. You quite often when you think atomic energy probably can only use, some people may be thinking it is a destructive use, like 1945, it is a bad time of the mankind where the atom bomb was put on the Hiroshima and Nagasaki. But after that, very quickly, people realized the power of the atom, and it was felt that all the energy stored in atoms only. If you split atom, that energy will come out, and this is what we call fission energy. And Bhabha took the chance, started the Department of Atomic Energy, and he thought that atom can be used not only taking the power for the electricity power generation, probably atom can use everything we think atom is coming into the picture. Nuclear medicine today, you have the hospitals
cancer treatment, cancer diagnosis, it cannot possible without nuclear medicine. Nuclear medicine is nothing but a particular type of radioisotope which is produced again inside the reactor. I was told that 2 days back there is a conference in this place. No, some of the doctors went to a conference to BRC, Bhabha Atomic Research Center. They are telling me they are using an isotope called ruthenium-106 and for the eye cancer treatment. And you know how it is produced? Ruthenium isotope, it is an element never found in nature and it can be produced artificially. When uranium used in a nuclear reactor, it splits, it gives energy, and at the same time it gives many fragments. Uranium divides into many fragments. One of them is ruthenium element, and ruthenium-106 is radioactive, beta radioactive, and we have technology from the spent fuel. We can take out that ruthenium isotope and we can make a plug, silver coated with a silver plug. Put this ruthenium isotope. It is an radioactive emitter. It is called beta emitter, electron emitter, and put into the eyes which is having a cancer. And if you put that plug, that electron can go and kill the cells, tumor cells, and it is used for that eye cancer treatment. And why I am telling today, if the same plug you will import, very few countries will have, like Germany if you import, it cost will be lakhs, many lakhs, maybe 5 to 10 lakhs. But what it is produced in India, because we do ourselves, it will be 50,000 rupees around that. So this is what, not only we are creating artificial atoms by this atomic research, but also making affordable cancer research to the people. It's much more like that. So, my dear students, you are fortunate to be pursuing your education at a time when opportunities are greater than ever before. India today encourages innovation, entrepreneurship, research, and technological advancement like never before. But opportunities alone do not guarantee success. Such demands dedication, perseverance, continuous learning, and above all integrity is required to become a good human being and good person in your life. All the same time, never lose sight of the ethical responsibility that accompany knowledge. Whether you become a researcher, a corporate leader, a civil servant, an entrepreneur, or an academician, let your decision always be guided by honesty, humility, and a commitment to the larger good. Technology and innovation must ultimately serve humanity. I would also encourage each one of you to embrace interdisciplinary thinking. The challenges before the world, climate change, sustainable development, healthcare, clean energy, cyber security, food security, and inclusive economic growth cannot be solved by one discipline alone. They require collaboration across science, technology, management, humanities, and public policy. Institutions such as PSG with the rich academic ecosystem are ideally positioned to nurture such integrated thinking. India's greatest strength today is the youth population, with nearly 65% of our population below the age of 35. Continue to inspire generation of young minds, advance knowledge, foster innovation, and contribute significantly to India's journey towards becoming a developed nation. I wish every student gathered here a future filled with purpose, excellence, and service. May you continue to learn, innovate, lead the integrity, and make your nation proud. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir, for taking the time to be with us today and for sharing your valuable insights. It's a privilege to invite Mr. Shanmugam Nagarajan to address this gathering on this special occasion. மந்தினி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே. For our chief guest benefit, this is a small verse written by Seethalai Sathanar in Manimegalai in 2nd century, which means, to whoever is hungry, if you feed them, you are giving them life. But then, Annasathiram Ayiram Vaital, Annasathiram Ayiram Vaital, Alayam Padinayiram Nattal.
அன்னையாவினும் அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல். This is by our freedom fighter Mahakavi Bharatiyar, a poet. He said, beyond instituting thousands of charities, thousands of charitable houses to feed people, just to feed people, or establishing thousands of temples, it is much more of a virtue, better virtue, than to educate one poor kid. This was in 1920s approximately. I'm not here to decide or tell you who's better, what virtue is better. We may need a debate by Professor Solomon Papaya here. I'm not going to go ahead and get into that. My speech is going to be about Thayumanavar. Thayumanavar. But before that, good morning everyone. Good morning to our chief guest, Dr. Mohanty. Good morning, sir. Karthikeyan, sir, our chairman. Good morning, sir, our managing trustee. Good morning, my professor, Dr. Nadarajan, my friend, philosopher, and guide, and all the distinguished alumni awardees, and staff and students. Good morning, everyone. First of all, congratulations on the Foundation Day. It's my pleasure, my privilege to be here. Both our managing trustee and our chief guest spoke about, and we all saw the audiovisual about how the charity was formed, a fifth brother. In this day and age, and even before, much before time immemorial, sibling rivalry is well known. Sibling rivalry is well known, especially when it comes to property division. Pangali Sanda, right? Sibling rivalry. With even two people fighting for their parents' properties, here come four brothers. Thanks to them all, we are all here. Four brothers who decide. It is not the father who decided how to do it. Father said, go do charity. The four brothers decided that they will give birth to a fifth brother and nurture them like parents to achieve what they have achieved today. Those are the people I call Thayumanavargal. Thayumanavargal means, for your benefit, sir, also became the mother. Father who became the mother, brother who became. So they are Thayumanavargal for us. Right? So that is why I said Thayumanavargal. What has this fifth brother achieved so far? I've seen, I don't see it here, I think we should publish it more. The 100 years logo has a tagline that says, in nation building for 100 years. It's very important to understand. It captures the essence of the fifth brother. The fifth brother has been contributing immensely in nation building. How? Today we have 30 institutions. The fifth brother has created 30 institutions, educating 36,000 students at any time, and employing, of course, directly 6,000-7,000 staff, and indirectly thousands more. Creating, not just producing is different, creating responsible citizens, responsible professionals, like people we have on the stage, distinguished, accomplished people on the stage. It's been creating for the last 100 years. The brother, he's been creating, he or she. I don't know, those days they called him brother. If it was today, I'm sure they would call him brother or sister. So how did it happen? It's very important to understand how it happened. As an entrepreneur, I always wonder how large institutions are built. Large institutions are built to scale in size as well as sustained in time. That's important for me to learn as an entrepreneur. So from that angle, when I studied, the share given, equal share by the way, given by the four brothers to fifth brother was 2 lakh rupees. 2 lakh rupees those days equates to 1.5 crores today.
With 1.5 crores today, can we even get a single bedroom apartment in Pilamedu? Not possible. They invested that 2 lakh rupees and in 100 years created all this. An engine that creates future citizens, future human beings, future professionals. So that is the beauty of what they have laid out and what has happened. Now, there doesn't stop the beauty. The beauty continues where it is passed on between generations. The commitment, the intergenerational commitment has passed on over generations. I would call it the intergenerational relay of charitable activities. So, if you see, you saw the presentation where Mr. Ganga Naidu was the founder of this college. Then came Mr. GRD, who founded and with passionately PSG Tech and so on and so forth. Everyone contributed. And in fact, I'm a product of Mr. GRD's vision of having MCA offered in PSG Tech. I'm from the 88 batch. And of course, diversity and equity started with Chairman Karthikeyan sir's time, I think, because he suggested and instituted that 50% admission should be given for women children and men children, every managing trustee, every founding trustee has been contributing generation after generation. Of course, our own managing trustee currently, Mr. L. Gopalakrishnan's time, he's done so many things. He's very modest also, just like the others. We know the stories. He just gave the B block in the hostel during COVID time to accommodate 10,000 people. So many lives saved. So many lives saved, not just created. So, coming back to the original question, which is more important? Feeding today, educating for tomorrow. Everything the fifth brother has done and achieved. So, thanks to the family, they've been doing this. Now, that is the how they are doing it. I was wondering, scratching my head, why should they do it? They are, in their own way, wealthy enough, they can sit or, retire in an island. Each one of them can retire in an island and enjoy their lives. Why do they have to come today and, be here with us today? To motivate you all and continue the journey. Why? What is driving them? I was scratching my head. It could be many things, including running an organization and all that, but ultimately what I could understand was genetics. It is in PSD family's genes to do charitable activities. Let's give them a big round of applause, guys. Thank you. Thank you for your kind heart and creating this and continuing the journey. That is important. Today, even our children, it's very difficult to make them listen to us for 1 week, on what to do and what not to do. You're listening to your forefathers' wishes of sharing your wealth and continuing the charity across generations. That is not simple, that is not easy. So thank you so much, really appreciate it. And look at the professionals, PSG institutions have created. From a media maven to an accomplished IPS officer, to an IIT professor, to an Air Force officer, to an investment banker, global investment banker, all accomplished. Fantastic, right? So this is nothing but God's grace and their wishes to continue the journey. So thank you so much again. I want to leave the students with a couple of messages. You are coming from a great institution. You're going to pass out of, I'm sure you all will pass out. I'm not going to say no doubts, right? So you will pass out of this college as a PSGN, as I would call them, because generally, right? You carry the torch, you carry the baton as well as a micro PSG family member. You come with that pedigree, like Dr. Mohanty said, become excellent citizens, great human beings, and contribute to the society, build the society. I would go one step beyond what Dr. Mohanty suggested, not be just good Indian citizens, be great human beings, become great global, global citizens. I've traveled the world a little bit.
I've seen many countries, and I think Indians are one of the smartest of the lots, and we can achieve, everything possible. Yeah, and I wouldn't agree with you, sir. One more thing, sorry. You said sky is the limit. I don't think sky is anymore the limit, with the, I'm sorry, sky is the beginning. Sky is the beginning. That's a frontier for the next frontier, right? With all the advancements we have. Sky is the next frontier, beginning. So you can achieve everything. But you have to, take these things into heart. Don't think that, I'm just a, boomer uncle advising you. I have seen many thousands of students come through my company and work for us, and contribute to us. I can clearly see, what habits make or break a human being, a great citizen, and who makes it or who breaks it, right? So please take it seriously. You are at a very, very interesting time. You are at a very, very lucky time, fortunate time. I'm seriously envious of you guys. You're so young. You have the full life ahead of you. Full life can be defined not just with a few dozen years or 100 years these days. With all the advancements that's happening, I'm going to talk about that in a minute. With all the advancements that are happening, all of us can break the 100-year barrier easily, and not just for the Japanese anymore, the longevity. It can be 120, 150 years if you do things properly right from now. Number one, all the three aspects, right? Mind, body, and soul. Number one, mind. Your span is important. For your lifespan to be important, you need to focus on your attention span. Those days we used to sit and watch 3 hours of movie. Then it became a OTT movie at home. We can fast forward whenever we get bored. Attention span started shrinking little by little. Then came the reels and shorts. Ma'am was saying people don't read magazines anymore. Attention span shrunk to 90 seconds. Today, people sit in front of the television with the phone in their hand, watch the television, keep looking at their messages. That's the attention span I'm talking about. Very, very detrimental to your mind, right? For you to focus, for you to become super long human being are what I call super sapiens. Today we are called Homo sapiens. People who are going to live long enough, healthy enough, with the right health span, they're going to be called super sapiens in my mind. You need to have the right attention span so that you can learn well, do things well. You'll avoid dementia, you'll avoid Alzheimer's, you'll avoid Parkinson's, when you age. So mind is really important. So avoid constant doom scrolling, and avoid the brain rot. Secondly, your body. How many of you exercise every day? Wow, just a few hands going up. Exercise is important every day. It is not just for the oldies. Even for youngsters, exercises are important. Every single day. It's a habit you should form. Make exercise your addiction. Make fitness your addiction. It releases the same endorphins that drinking or drugging gives. Believe me, I've been exercising from my 11th grade. It keeps me fit and healthy. Thirdly, your soul. So for the soul, you can meditate well. Meditation is very important. It helps your prefrontal cortex and hypothalamus. You can focus better, coming back to your first point. And do charities again, because that will keep your soul happy and healthy. With that, I will thank the family for giving me the education because of which I am where I am today. And all my accomplishments are submitted to my college alma mater, as well as my professor, Dr. Nararajan. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு இவ்வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for highlighting the philanthropic vision of the PSG family, which has transformed the lives of countless individuals across generations. We now move on to a very significant segment of today's celebration, the presentation of the Scrolls of Honor to our distinguished alumni. Let us now direct our
अभी हम केकार बारे में बात करे जा रहल ही बुझलहू कोनो छोटा मोटा आदमी आई नहीं है पूरा इलाका के सबसे बड़ा सबसे भौकाल आईपीएस ऑफिसर के இப்போ நம்ம யாரை பத்தி பேச போறோம்னா ஒரு பெரிய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை பத்தி. அவர் யாருன்னா ஒரு லட்சிய மனிதர். அரைஸ் அவேக் அண்ட் ஸ்டாப் நாட் டில் த கோல் இஸ் ரீச்ட். இந்த வரி ஒரு மனிதரை சிறந்த மனிதராக, ஒரு அதிகாரியை மிகச்சிறந்த அதிகாரியாக மாற்றியது. 1989 பிஎஸ்ஜி கல்லூரியில வாலிபால் கிரவுண்ட்ல குதிச்சாரு. அங்க ஜம்போட வேகம், பந்தோட விசையும் அவரை வேற இயற்பியல்ல கற்க தூண்டுச்சு. இளங்கலை இயற்பியல் கத்துக்கிட்டு பிஜி சமூக பணி கல்வி எடுத்து சமூகத்தோட வலைப்பின்னல்களை வாழ்க்கையா விளையாடினாரு. கேம்பிரிட்ஜ் மிட் கரியர் ட்ரைனிங், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஃபில், டிஃபென்ஸ் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ், பிஜி டிப்ளமோல பப்ளிக் பாலிசி படிச்சு முடிச்ச கையோட நாட்டுக்கு நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவருக்குள்ள எழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு. 1995 ஐபிஎஸ் ஆகிறாரு. 1995 பேட்ச் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் மலர்விழிய மனம் முடிக்கிறாரு. 1992 இருந்து 2013 வரைக்கும் எஸ்பி டிஐஜிஆர் போலீஸ். 2013 டெபுட்டி டைரக்டர் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி. 2017 இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் சிஆர்பிஎஃப். 2021 இருந்து 23 ஆன்டி டெரரிஸ்ட் ஸ்குவாட். 2023 இருந்து 24 ஏடிஜி பீகார் ஸ்டேட் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ். இது கூட 7th ஹீரோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ். 2025 8000க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கினார். 36 பதக்கங்களை பீகாருக்காக வாங்கி தந்தார். 37,000 பள்ளிகள் வழியா 16 லட்சம் மாணவர்களை இணைத்து மார்ஷல்னு திட்டம் வழியா உலகின் மிகப்பெரிய இளம் விளையாட்டு வீரர்களை இனம் கண்டார். ராஜகிரி விளையாட்டு வளாகம் 90 ஏக்கர்ல அமைத்து பீகார் ஸ்போர்ட்ஸ் மேப்ல ஏ கிரேட் ஸ்டேட்டாக மாற்றினார். 19வது ஏசியன் கேம்ஸ் பாராலிம்பிக்ஸ் போட்டின்னு பீகாரை முன்னணி விளையாட்டு அமைப்பா உலகளவில் மாத்தினாரு. இதெல்லாம் ஒரு நாள்ல நடக்கல, ஒரு வருஷத்துலயும் நடக்கல, பூமியோட ஒரு சுத்துலையும் நடக்கல. பெரும் உழைப்பு, அளப்பரிய உழைப்பு, களைப்பரியா உழைப்பு. இது இவருக்கு பிரசிடென்ட் மெடல் ஃபார் மெரிட்டோரியஸ் சர்வீஸ், ஹோம் மினிஸ்டர் மெடல், டிஜிசிஆர்பிஎஃப் போலீஸ் அகாடமி அவார்டு, சார்லஸ் டார்வின் டிராஃபி, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அவார்டு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துச்சு. விளையாட்டா இருந்தாலும் சமூக சேவையா இருந்தாலும் ஜெர்சிலையும் சரி காக்கி யூனிஃபார்ம்லையும் சரி சார் எப்பயுமே கில்லிதா. இவர் சமூகத்துக்காக ஓடினாரு, சட்டத்துக்காக ஓடினாரு, வாழ்க்கைக்காக ஓடினாரு, விளையாட்டுக்காக ஓடினாரு, ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு. இவருக்கும் இவர் பெயருக்கும் ரன்னிங் ரொம்ப நெருக்கம். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரும் அலுமணி அவார்டியுமான திரு ரவீந்திரன் சங்கரன் ஐபிஎஸ் அவர்களை பிஎஸ்ஜி கலைக்கல்லூரியின் சார்பாக உள்ளன்புடனும் மகிழ்வுடனும் விருது பெற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Distinguished Alumnus Award awarded to Mr. Ravindran Shankaran IPS, Director General and CEO, Bihar State Sports Authority, Patna, for his distinguished service in senior leadership roles including the Deputy Director, National Police Academy, Inspector General of Police, CRPF, ADG, Bihar State Armed Police, ADG, Anti-Terrorist Squad, Bihar, and for his exemplary service as Director General and CEO, Bihar State Sports Authority, in recognition of his significant contribution in establishing the Bihar State Sports Authority, for delivering the 7th Khelo India Youth Games 2025, for establishing Bihar's first ever Olympic and Para-Olympic representation and 19th Asian Games participation, for having received Home Minister's Medal for Internal Security, President's Medal for Meritorious Service and Charles Darwin Trophy, Cambridge University, awarded on the occasion of Foundation Day on 11th August 2026, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. I now request our esteemed Managing Trustee, the Chief Guest and the Guest of Honor to kindly join us in conferring this honor.
பேராசிரியர் ரகுராம் ஷெட்டி சென்னை இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமைத் துறைகளில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வரும் பேராசிரியர். நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 1996, 98 ஆண்டுகளில் வேதியியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற இவர் 2004 ஆண்டு இங்கிலாந்தின் நியூ கேசல் பல்கலைக்கழகத்தில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். தொடர்ந்து இங்கிலாந்து நியூ கேசல் பல்கலைக்கழகம், ஜெர்மனியின் ரோர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அமெரிக்காவின் மிஷிகன் மாநில பல்கலைக்கழகம் ஆகிய உலக புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களில் போஸ்ட் டாக்டரல் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு பன்னாட்டு ஆராய்ச்சி அனுபவத்தை பெற்றார். சென்னை IITயில் மின் வேதியியல் அமைப்புகள் மற்றும் பொறியியல் தொடர்பான முன்னணி ஆராய்ச்சி குழுவை வழிநடத்தி வருகிறார். தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவில் 150க்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்குகளில் தனது ஆய்வுகளை வழங்கியுள்ளார். மேலும் இவரது ஆராய்ச்சி குழு அறிவியல் சிறப்பிற்காக 40க்கும் மேற்பட்ட பெஸ்ட் போஸ்டர் மற்றும் பெஸ்ட் பிரசன்டேஷன் விருதுகளையும் வென்றுள்ளது. DST, DRDO, MNRE, SAIL, NLC இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் பல தொழில்துறை நிறுவனங்கள் இவரது ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கியுள்ளன. இவரது ஆராய்ச்சிகள் பல உயரிய அங்கீகாரங்களை பெற்றுள்ளன. ஷேப் கண்ட்ரோல்டு பெலேடியம் எலக்ட்ரோ கேட்டலிஸ்டை உருவாக்கியதற்காக இவரது குழு காந்தியன் யங் டெக்னாலஜிஸ் இனோவேஷன் விருதை பெற்றது. 2026இல் இவரது குழுவிற்கு பெஸ்ட் இன்னோவேஷன் ஷோகேஸ் அவார்ட் வழங்கப்பட்டது. 2023ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியன் அவார்ட்ஸ் ஃபெலோஷிப்பை பெற்ற இவர் சிட்னி பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்ற 14 உறுப்பினர்களை கொண்ட இந்திய ஆராய்ச்சி குழுவை ஒருங்கிணைத்தார். மேலும் பல்கலைக்கழக மானியக்குழு வழங்கிய ராமன் ஃபெலோஷிப் மூலம் அமெரிக்காவின் மிஷிகன் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார். 2020 முதல் 22 வரை இந்தியாவின் உயர்கல்வி நுழைவுத் தேர்வுகளில் மிகவும் முக்கியமான கேட் மற்றும் ஜாம் ஆகிய தேசிய அளவிலான தேர்வுகளுக்கான மண்டல தலைவராக பொறுப்பு வகித்தார். மேலும் ஃபியூயல் செல்ஸ் என்ற பன்னாட்டு ஆய்விதழின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினராகவும் பல முன்னணி பன்னாட்டு அறிவியல் ஆய்விதழ்களுக்கு மதிப்பாய்வாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். அதோடு சென்னை IITயின் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சொசைட்டி மாணவர் பிரிவின் வழிகாட்டியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆசிரிய பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்ற கூற்றுக்கு உதாரணமாக வழிகாட்டி கொண்டிருக்கும் நம் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் திரு ரகுராம் ஷெட்டி அவர்களுக்கு விருது வழங்குவதில் பெருமை அடைகிறது நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி. Distinguished Alumnus Award awarded to Dr. Raghuram Chetty, Professor, Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Technology, Madras, in recognition of his distinguished academic achievements for completing more than 25 government-funded sponsored research and industrial consultancy projects for receipt of prestigious recognitions including Australian Awards Fellowship and the Raman Fellowship of the University Grants Commission, and for his significant contributions to advanced research at Michigan State University, USA. Further recognized for his extensive scholarly publications, patented innovations in the field of electrochemical systems and engineering with emphasis on fuel cells. Awarded on the occasion of Foundation Day on the 11th August 2026, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. I request our respected Managing Trustee, the Chief Guest and the Guest of Honor to join us in honoring this distinguished alumnus.
உண்மையை தேடும் உறுதியும் பத்திரிகை துறையில் அஞ்சாத அர்ப்பணிப்பும் ஒன்றிணைந்த பெயர் லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியன். தி வீக் இதழின் சென்னை மண்டல தலைமை பொறுப்பை வகிக்கும் இவர் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட பல விருதுகளை பெற்ற மூத்த பத்திரிகையாளர். நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 1997-99 கல்வியாண்டில் இதழியல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியன் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்ற வாய்ப்புகள் வந்த போதும் தனது மனம் விரும்பிய பத்திரிகை துறையையே தேர்ந்தெடுத்தவர். அந்த ஆர்வமும் அர்ப்பணிப்பும் தான் இன்று அவரை இந்தியாவின் முன்னணி பத்திரிகையாளர்களில் ஒருவராக உயர்த்தியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் ஜெயா தொலைக்காட்சியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்த லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியன் பின்னர் இந்தியா டுடே இதழின் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பதிப்பில் மூத்த நிருபராகவும், இடையில் டெக்கன் கிரானிக்கல் நாளிதழில் மூத்த நிருபராகவும் பல்வேறு துறைகளில் செய்திகளை சேகரித்தார். இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி ஆட்சி மாற்றமாக மாறிய காலகட்டத்திலும், ஈஸ்டர் ஞாயிறன்று தேவாலயங்களில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்புகளின் போதும், விடுதலை புலிகள் இயக்க தலைவர் வே. பிரபாகரன் உயிரிழந்த போதும், இலங்கையின் நீண்டகால உள்நாட்டுப் போர் முடிவுக்கு வந்த போதும் சம்பவ இடங்களிலிருந்தே செய்திகளை வழங்கியுள்ளார் லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியன். இவரது அச்சமற்ற புலனாய்வு செய்தி அறிக்கைகள் பல்வேறு தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளை பெற்றுள்ளன. போரினால் பாதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு சிரியாவின் அல்ஹோல் அகதி முகாமில் வாழ்ந்த இந்திய ISIS விதவைகள் குறித்து இவர் எழுதிய துணிச்சலான செய்திக்காக சர்வதேச பத்திரிகை நிறுவன விருதை பெற்றார். மேலும் பயங்கரவாத அமைப்பான ISIS-இல் இணைந்த இந்தியர்களை பற்றிய செய்தியை நேரில் சென்று வெளியிட்ட முதல் இந்திய பத்திரிகையாளர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார். இந்தியாவில் குழந்தைகள் கடத்தல் குறித்த இவரது புலனாய்வு செய்திக்காக 2016ஆம் ஆண்டு லாட்லி மீடியா விருது வழங்கப்பட்டது. மேலும் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கை தமிழர்களின் துயர நிலையை பற்றிய ஆழமான கட்டுரைக்காக 2014ஆம் ஆண்டு PIIICRC விருதையும் பெற்றார். உண்மையை தேடும் விடாமுயற்சியும் மற்றவர்கள் கவனிக்க தவறும் கதைகளை வெளிக்கொணரும் ஆர்வமும் லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியனின் பத்திரிகை பணியின் அடையாளங்களாகும். நம் கல்லூரியின் பெருமையை உலக அரங்கில் உயர்த்தி நிற்கும் நம் சிறப்புமிக்க முன்னாள் மாணவி லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு விருது வழங்குவதில் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறது PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி. Distinguished Alumna Award awarded to Mrs. Lakshmi Subramanian, Chief of Bureau, The Week, Chennai, in recognition of her distinguished contributions to journalism for receiving the International Press Institute Award for Courageous Journalism for her reporting on ISIS widows in the AIHOI refugee camp in northeast Syria, the Ladli Media Award for her investigating report on child trafficking, and the PIIICRC Award for her insightful article on the plight of Tamils in the war-torn Sri Lanka in 2014, awarded on the occasion of Foundation Day on the 11th August 2026, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. I request our respected Managing Trustee, the Chief Guest and the Guest of Honor to confer this distinction. Now let us watch the visual presentation of Mr. Abhishek P. Rathor's journey. It began with a dream. It grew through determination, and today it stands as a legacy of excellence. Mr. Abhishek P. Rathor's remarkable journey began here at PSG College of Arts and Science, where he earned his Bachelor of Commerce in Business Accounting and Finance in 2000.
Driven by an unwavering pursuit of excellence, he went on to earn a postgraduate diploma in Management Information System from St. Joseph's College of Business Administration, Bengaluru, followed by a master's in corporate finance from Bentley University, Massachusetts, graduating with a distinction. His professional journey saw him excel across global organizations including Morgan Stanley, Perkin-Elmer and Merrill Lynch before joining the Neuberger Berman in 2007. For more than 15 years, he built a distinguished career in investment management, delivering strategies that outperform market benchmarks while mentoring the next generation of financial talent. Today, he serves as a senior portfolio manager at Norges Bank Investment Management in New York, one of the world's largest sovereign wealth funds. Beyond finance, his commitment to society continues through the Nirjara Foundation, through which he actively engages in empowering the underserved communities in the domains of education, healthcare, and essential needs. From a PSG student to a global investment banker, his journey embodies ambition, excellence, and impact. PSG College of Arts and Science is deeply honored and privileged to present this prestigious award to Mr. Abhishek P. Rathod, celebrating his outstanding achievements and enduring commitment to excellence. Distinguished Alumnus Award awarded to Mr. Abhishek P. Rathod, Senior Portfolio Manager, Norges Bank Investment Management, New York, in recognition of his distinguished services in senior positions with corporate firms at New York, for founding the Nirjara Foundation in 2025 to support the underserved communities through education, nutrition, healthcare, and essential services, for serving as an executive board member, Indo-American Community Services, for award from the global head of Merrill Lynch Securities and Economics Research, and for winning a silver medal at the US and Asia level for philatelic stamp collection, awarded on the occasion of Foundation Day on the 11th August 2026, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. I request our respected Managing Trustee, the Chief Guest and the Guest of Honor to join us in honoring this accomplished alumnus. ஒவ்வொரு வெற்றி கதையும் ஒரு கனவின் நம்பிக்கையிலிருந்து தொடங்குகிறது. அந்த கனவை நம்பி, அந்த நம்பிக்கையை நோக்கி உறுதியுடன் பயணித்த இளைஞர்தான் நம் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவரான இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ். நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 2003-2006 ஆண்டு காஸ்டியூம் டிசைன் அண்ட் ஃபேஷன் துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்ற திரு லோகேஷ் கனகராஜ் மாணவராக இருந்த காலத்திலேயே கதை சொல்லும் கலையிலும் திரைப்பட உலகின் மீதான ஈர்ப்பிலும்
தனது கனவிற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார். அந்த கனவு காலப்போக்கில் ஒரு தெளிவான பார்வையாக மாறியது. விடாமுயற்சி, தனித்துவமான சிந்தனை மற்றும் சினிமாவின் மீதான அளவற்ற அர்ப்பணிப்பு, இவை அனைத்தும் அவரை இந்திய திரைப்பட உலகின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக உயர்த்தின. மாநகரம் திரைப்படத்தின் மூலம் தனது திரைப்பட வருகையை பதிவு செய்த லோகேஷ் கனகராஜ், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ, கூலி போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு புதிய காட்சி மொழியையும் புதிய அனுபவத்தையும் வழங்கினார். தமிழ் சினிமாவின் எழுதப்படாத விதிகளான டூயட் பாடல்கள், ஹீரோயின் சென்டிமெண்ட், காமெடி செக்மெண்ட் என்றிருந்த அத்தனை ட்ரெண்டுகளையும் கடந்து தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையை பதித்து தமிழ் சினிமாவின் புதிய ட்ரெண்ட் செட்டர் ஆனார். இன்று இவரது படைப்புகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களையும் புதிய தலைமுறை திரைப்பட கலைஞர்களையும் கவர்ந்தது மட்டுமில்லாமல் தனது ரசிகர்களுக்கென ஒரு தனி யூனிவர்ஸையே தனது படைப்புகள் மூலமாக உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். இயக்குனராக தடம் பதித்த லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது DC திரைப்படத்தின் மூலமாக நடிகராகவும் தன் புதிய பயணத்தை துவங்கியிருக்கிறார். அளப்பரிய சாதனைகளால் நமது கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ள சிறப்புமிக்க முன்னாள் மாணவரான திரு லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுக்கு விருது வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி. Up next is a glimpse into the journey of Group Captain H. Vivek. Some journeys are measured in years, others are measured in thousands of hours in the sky. Group Captain H. Vivek's journey is a shining example of discipline, leadership and unwavering service to the nation. An alumnus of PSG College of Arts and Science, he completed his Bachelor of Computer Applications from 2003 to 2006. During his college years, he distinguished himself as an outstanding cadet of the 2TN Air NCC Squadron. In 2005, he represented Tamil Nadu at the Republic Day Parade in New Delhi and earned the honor of serving in the Prime Minister's Guard of Honor. After successfully clearing the Services Selection Board, he was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in December 2007. Over the past 18 years, Group Captain Vivek has logged more than 3,000 accident-free flying hours on fighter aircraft, including the MiG-21 and the Rafale. As a flying instructor at the Air Force Academy, he has trained future fighter pilots and he has served in several key operational, instructional and command appointments and currently serves as director at Air Headquarters. His exemplary service has earned him 4 prestigious commendations, including the Chief of the Air Staff Commendation for his distinguished contribution during Operation Sindoor. Pride and honor that PSG College of Arts and Science presents this prestigious award to Group Captain H. Vivek. We now proceed to the scroll of honor. Distinguished Alumnus Award awarded to Group Captain H. Vivek, Director Operations Air Headquarters, Indian Air Force, New Delhi, in recognition of his professional excellence, operational commitment and exemplary services in the Indian Air Force for 3,000 accident-free flying hours on multiple aircraft platforms, for his service as flying instructor at the Air Force Academy, for being the first batch of Indian Air Force officers selected and trained on the Rafale fighter aircraft, for receiving 4 prestigious commendations from senior Air Force leadership, including recognition for Operation Sindoor, awarded on the occasion of Foundation Day on the 11th August 2026, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. May I invite our respected Managing Trustee, Chief Guest and Guest of Honor to join us in conferring this honor.
of this memorable occasion, may I request all our awardees along with our dignitaries to kindly gather at the center stage for a group photograph. We kindly request our respected chairman to join us for the photo session. We now invite our distinguished alumnus, Mr. Ravindran Shankar, to share his thoughts and reflections with us through his acceptance speech. At the outset, I would like to seek my apologies to our Honorable Chief Guest, Mohanty sir. I will prefer to address my children in Tamil. Please forgive me. கண்ணுகளா ஆரம்பிக்கலாமா? லோகேஷ் வருவான்னு நினச்சேன், வரல. என்னோட ஏவியை பார்த்து எல்லாம் மறந்து போயிருப்பீங்க. மறலாதீங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்களும் இங்கே வரலாம். உங்களுக்கும் ஒரு ஏவி உருவாக்கப்படும். எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். நானும் உங்களை மாதிரி அந்த லாஸ்ட் பெஞ்சில் தான் நானும் எப்பவுமே உட்காந்துருக்கேன். அந்த லாஸ்ட் பெஞ்ச்லேருந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு 40 வருஷம் எடுத்துருச்சு. அதே மாதிரி இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லா படித்து பெரிய லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க. நான் விளையாண்டுட்டே பெரிய லெவலுக்கு வந்திருக்கேங்கப்பா. என்னோட ஏவி பார்த்தப்போ எனக்கே பிரமிப்பாக இருந்துச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் என்னை டெய்லி கண்ணாடியில் பார்க்குறேன். ஏஐ என்னை ரொம்ப நல்லா சித்தரிச்சிருக்கு. தேங்க்யூ மாணவர் மன்றமே, மிக்க மிக்க நன்றி. நான் தமிழில் ஏன் பேசணும்னு நினச்சேன்னா, 30 வருஷமாக பீகாரில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். அங்கே எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் ஹிந்தியில் மட்டும்தான் பேச முடியும். ஹிந்தியில் தான் பேசியிருக்கேன். முதல் முறையாக எனக்கு தமிழில் பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள். அதுவும் நான் படித்த காலேஜ். இன்றைக்கி நான் இங்கே நின்று பேசுகிறேன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த காலேஜ். மிக்க மிக்க நன்றி. கார்த்திகேயன் சார், கோபாலகிருஷ்ணன் சார், இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும், ஸ்டாஃப்ஸ், காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ், லெக்சரர்ஸ் எல்லாருக்குமே மிக்க மிக்க நன்றி. நான் ஸ்கூல்லே ஆகட்டும் காலேஜ்லே ஆகட்டும் 60% தாண்டதே இல்லைப்பா. படிப்பு வரவே வராது. நான் படிக்க ஆரம்பித்தது எப்போ அப்படின்னா, காலேஜ்லேருந்து பாஸ் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான்.
ஆனால் பட் இந்த காலேஜோட ஒரு பெரிய விஷயம், ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் ஒன்று இருக்குது. அவங்க உன்னை படிக்க சொல்லி கம்பல் பண்ணல, என்னை படிக்க சொல்லி கம்பல் பண்ணவே இல்லை. என்னுடைய பிரின்சிபல் ஆகட்டும், அந்த நேரத்தில் இருந்த ஹெச்ஓடி ஆகட்டும், எந்த ப்ரொஃபஸர்ஸுமே என்னோடய மார்க் ஷீட்டை வச்சு ஏன்டா இவ்வளோ கம்மியாக வாங்கியிருக்க, படிடா சொன்னதே கிடையாது. எனக்கு விளையாட்டில் இஷ்டமா, எனக்கு டான்ஸ் பண்ணுறதுல இஷ்டமா, எனக்கு என்ன இஷ்டமோ அது பண்ணுறதுல எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தது என்னுடைய காலேஜ். இந்த காலேஜ் இன்றைக்கி ஐஐடிஎன்ஸ் உருவாக்கியிருக்கு, ஒரு குரூப் கேப்டனை உருவாக்கியிருக்கு, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கரை இந்த காலேஜ் உருவாக்கியிருக்கு. பட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த காலேஜோட ஒரு யூஎஸ்பி என்ன தெரியுங்களா? ஒருத்தனை ஓவரால் பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணுற ஒரே காலேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒரு காலேஜ் தான். ஓவரால் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். என்னோட சில ப்ரொஃபஸர்ஸ், அப்போ இருந்த பிரின்சிபல், நான் பேரெல்லாம் எடுக்க விரும்பலை, எங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூப்பிட சொல்லுவாங்க என்னை பற்றி பேசுறதுக்கு, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நான் எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டே வரமாட்டேன், அவர் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆள். அவரை நான் கூப்பிட்டே இல்லை, எங்கள் அம்மாவை தான் கூப்பிட்டு வருவேன். நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸு. பையன் எப்போ பார்த்தாலும் பொண்ணுகிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கான், படிக்கவே மாட்டேங்கிறான். எங்கள் அம்மாவும் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, எப்போ தாண்டா படிப்பேன், எப்போ தாண்டா நல்ல பேர் வாங்குவேன்னு. எங்கள் அம்மா இன்றைக்கி இங்கே இருக்காங்க. அம்மா நான் இங்கே இருக்கேன். ஈன்ற பொழுதினிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். இன்னைக்கு நீ இங்கே இருக்கம்மா, இன்னைக்கு என்னை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. நீயும் ஜெய ஜெயலலிதா மாதிரி கையாட்ட அங்கிருந்து. ப்ரொஃபஸர்ஸ் என்னை எப்படி உருவாக்கணும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியணும்ப்பா. அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் சொல்லணும். சார், கார்த்திகேயன் சார், கோபாலகிருஷ்ணன் சார், மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும், நான் இந்த காலேஜ் விட்டு போய் பல வருஷம் ஆச்சு. 90 பாஸ்ட் அவுட். பயங்கரமான முன்னேற்றம் காலேஜ், அபரிதமான முன்னேற்றம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து சாஃப்ட்வேர்லேருந்து சூப்பர்ப். நான் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டும் போய் பார்த்தேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி. சூப்பர்ப். தேங்க்ஸ் டு யூ, தேங்க்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட். ஆனால் சார், ஒன்று மட்டும் மாறாமல் வச்சுருக்கீங்க. நான் படித்த காலத்திலேருந்து சரி இப்போ வரைக்கும் பொண்ணுங்களையும் பசங்களையும் தனித்தனியாகவே உட்கார வச்சுருக்கீங்க சார். இது ரொம்ப அநியாயம். நீங்கள் இன்னைக்கு பெருமையாக சொல்கிறீங்க 47% கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அட்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம், 73% ஃபீமேல் டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், லெக்சர்ஸ்னு. எங்கே சார் இருக்குது ஈக்குவாலிட்டி? தனித்தனியாக வச்சுருக்கீங்க, எல்லாரையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க சார், பசங்க உருப்பிட்டுருவானுங்க. மேடம் சிரிக்கிறாங்க உட்காந்து. சார், 2 பேரையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இவன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்குவான் சார். அவங்க கிட்டேருந்து ப்ராக்டிக்கல் வாழ்க்கை நடப்பு, ப்ராக்டிக்கல் லைஃபோட ப்ராக்டிக்கலாலிட்டி இவங்க கற்றுக்குவாங்க சார். ஸோ 2 பேரையும் மிக்ஸ் பண்ணி உட்காருங்க. அடுத்த தடவை ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு யோசிச்சிங்கன்னு வைங்க என்னை கூப்பிட்றதுக்கு, அப்போ தயவு செஞ்சு நான் பார்க்க விரும்புவேன் எல்லாரையும் மிக்ஸ் பண்ணி உட்கார வைக்க. திஸ் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட். 2வது ஒரு பெரிய குறை சார், அந்த மெயின் கேட்லேருந்து விநாயகர் கோயில் வரைக்கும் நான் படித்த காலத்தில் 2 சைடும் பேரப்பெட் வால் இருந்துச்சு சார். அங்கே நாங்கள் பசங்கள்லாம் உட்காந்து போகிறவங்க வரவங்களெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் சார். இப்போ இந்த பேரப்பெட் வாலையே எடுத்துட்டீங்க. எங்கே உட்காருவான் அவன்? எங்கே உட்காந்து பார்ப்பான் சார்? எல்லாமே தேவை சார். காலேஜ் லைஃப்பில் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கணும். காலேஜ் லைஃப்பை அனுபவிடா, சொர்க்கம்டா காலேஜ் லைஃபு, வெளியில் நரகம்டா. ஆனால் அந்த நரகத்துக்குள்ளே போய் எப்படி அதை சொர்க்கமாக்குறதுன்னு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ். நான் அதை சொல்கிறேன்.
ஒரு ப்ரொஃபஸர் நான் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சினிமா தேட்டரில் என்னை பார்த்தாரு. ரஜினி படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு அடித்தடியில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருந்தேன். அவரும் அங்கே தான் இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்குறதுக்கு. அவர் என்னடா பண்ணுற காலேஜ் முடிச்சுட்டு? சார் நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார். டேய் உன்னை பற்றி தெரியும்டா, பேட் எடுத்தவங்கலாம் கபில் தேவ் ஆக முடியாதுடா, ஸ்பைக்ஸ் போட்டவங்கெல்லாம் பிடி உஷா ஆக முடியாதுடா, ஏன்டா போய் ஏதாவது மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஏதாச்சும் மார்க்கெட்டிங் வேலை பாடுறா அப்படின்னாரு. இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் என்னோட ஹெச்ஓடி, ஃபிசிக்ஸ் ஹெச்ஓடி, அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் மேஜர் கருப்பண்ணன், அவரை எப்போ நான் கோயம்புத்தூர் வந்தாலும் அவரை போய் பார்ப்பேன். காரணம் என்ன தெரியுங்களா? அவருக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணல, ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார். டேய் ரவி, இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் அவர் சொன்னதுனால நான் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசிக்கிறேன். பி சம்படி இன் யுவர் லைஃப், நாட் எனிபடி. நீ எல்லாரும் மாதிரியும் இருக்கணும்னு நினைக்காத, யாராவது ஒருத்தர் மாதிரி இருக்கணும்னு நீ நினை. பி சம்படி நாட் எனிபடி. தட் வாஸ் மை ஹெச்ஓடி மேஜர் கருப்பண்ணன்ஸ் அட்வைஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துட்டேன். முதல் சொன்ன ப்ரொஃபஸரை நான் சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டேன். சார் பேட் எடுத்தால் கபில் தேவ் ஏன் சார் ஆக முடியாது? நான் காலேஜில் என்ன வேணால் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஐபிஎஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணி, சார் நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டேன் அப்படி. ஐ டுக் தட் அஸ் அ சேலஞ்ச். அண்ட் ரெண்டாவது அவர் சொன்னது, மேஜர் கருப்பண்ணன் சொன்னதை நான் மூல மந்திரமாக்கிக்கிட்டேன். ஸோ ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஹவு டு யூ ட்ரீட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஹவு டு யூ கவுன்சில் தம்? எப்படி நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மென்டலி ட்ரெயின் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சார். ஸோ திஸ் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட் டு த ப்ரொஃபஸர்ஸ். Be their mentor forever. I know you all are mentors, but you have to, அதாவது சாரி இங்கிலீஷில் ஆரம்பிச்சுன்னு இங்கிலீஷ்லேயே வருது. நீங்கள் அவங்க கூட இருங்க சார், எப்பவுமே அவங்க கூட. சார் இங்கே சாருங்கிறது மேடமும் சேர்ந்து தான், மேடம் கூடவே இருங்க. ஒன்றுப்பா, காலேஜை சொல்லிட்டேன், ப்ரொஃபஸர்ஸ் சொல்லிட்டேன், எங்கள் அம்மாவை பற்றியும் சொல்லிட்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் என்னை இந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நண்பர்கள், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி அந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நான் கூப்பிட்ருக்கேன். காலேஜுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த 2 பேரையும் கூப்பிட்டு வர சொன்னேன். நாங்கள் 3 பேருமே லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் தான். கிளாஸ்லேயும் லாஸ்ட் பெஞ்சர் தான். எவன்டா சொன்னால் லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்தவன் படிக்க மாட்டான் அப்படின்னு? டேய் லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்தாண்டா இன்றைக்கி நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக்கி நிற்கிறேன் முன்னாடி. ஸ்ரீனிவாஸ் அங்கே உட்காந்துருக்கான், என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே சோஷியல் ஒர்க் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில். ஸ்ரீனிவாஸ், நான் யூஜி படித்தது ஃபிசிக்ஸு. என்னை இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி கேட்டாங்க, என்ன நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு சோஷியல் ஒர்க் போயிட்டீங்க ஏன் அப்படின்னாங்க. சார் 3 வருஷம் ஃபிசிக்ஸ் படித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சது எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் வராது அப்படின்னு. ஸோ சோஷியல் ஒர்க்கு ஜாயின் பண்ணேன். ஏன்னா அங்கே படிக்க தேவையில்லை, ஜாலி. ஆனால் சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் தான் எனக்கு எப்படி எழுதணும், ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரை எப்படி எழுதணும்னு கற்றுக் கொடுத்தது சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட். தட்ஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல். ஏன்னா யூபிஎஸ்சியில் நீங்கள் அது ரைட்டிங் கேப்பபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த காலேஜோட அருமையே அதுதான். நீ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், ஆனால் கரெக்டாக நீ சூஸ் பண்ணி நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போனேன்னா the college is with you, the entire atmosphere is with you. ஓகே, நான் என்னோட நண்பர்கள் ஸ்ரீனிவாஸ் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துருப்பான், லாஸ்ட் பெஞ்சு. டே மன்னிச்சிரு, அவன் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணதே என் பேப்பரை பார்த்துதாங்க. முரளிதரன் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அவர் எங்கள் 2 பேர் பேப்பர் இப்படி எடுப்பார். எடுத்து இதில் எது ரவீந்திரோட பேப்பர், இது எது ஸ்ரீனிவாசனோட பேப்பர்னே தெரியல, யாரை பார்த்து எழுதுனாங்க அப்படின்னு. பட் ஆனால் அவன் எப்பவுமே சொல்லிகிட்டு இருப்பான், டே உனக்கு மெமரி பவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கடா, உனக்கு மெமரி பவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கடா, நீ யூபிஎஸ்சி எழுதணும், நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலான்னு அதாவது போட்டு இடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான், நோண்டிக்கிட்டே இருப்பான், தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். அது காரணம் என்னென்னா, எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் படிச்சிடுவேன், 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் படிப்பேன். 2 நாளைக்கு முன்னாடி படித்ததுக்கப்புறம்
அவன் படிக்கவே மாட்டான். பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டு நீ படித்தது எனக்கு சொல்லுமா. ஸோ நான் படித்ததெல்லாம் அவன்கிட்ட சொல்லுவேன். நான் சொல்கிறத கேட்டு போய் எழுதிட்டு அவன் எப்படியோ பாஸ் ஆகி மேலே வந்துட்டான். ஸோ எனக்கு அந்த மெமரி பவர் இருக்குது, நான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சுட்டி காட்டினது மை ஃப்ரெண்ட், என்னோட நண்பன். ரெண்டாவது முக்கியமான ஃப்ரெண்ட் விஜயகுமார். அவனும் என் கிளாஸ்மேட்டு, லாஸ்ட் பெஞ்சர். எந்திரா பொதுவாக வெக்கப்படுவாங்க அவன் தான் எனக்கு யூபிஎஸ்சின்னா என்னன்னே சொன்னான். எனக்கு ஃபுல் ஃபார்மே தெரியாது. நான் ஏன்னா விளையாட்டில் தான் இருந்தேன். ஐ வாஸ் அன் அத்லீட். பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியோட கேப்டனாக இருந்திருக்கேன், அத்லெட்டிக் கேப்டனாக. விளையாட்டு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஒரு தடவை என்னாச்சு, கேஸ் கால் இப்போ நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? கேஸ் கால் நடக்குது. ஒரு கேஸ் காலில் நான் வெளியில் என்னோட சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் வெளியில் இங்கே நடக்கிற பாட்டுக்கு நான் அங்கே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தேன். பிரின்ஸிபல் பார்த்துட்டு, டேய் இங்கே ஆடுறவங்களை விட நீ நல்லா ஆடுறடா, வாட இங்கே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து என்னை ஸ்டேஜில் ஆட விட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி அவன். எனக்கு வந்து யூபிஎஸ்சின்னா என்னென்னு தெரியாதுங்க, எனக்கு விளையாட்டு தான் முக்கியம். ஐ வாண்டட் டு பி அன் ஒலிம்பியன், ஆனால் என்னால் ஆக முடியல. பட் இவன் எனக்கு யூபிஎஸ்சின்னா என்னை சென்னை கூட்டிகிட்டு போய் டெல்லி கூட்டிகிட்டு போய் அவன் கூடையே தங்க வச்சு புக்ஸ் ஷேர் பண்ணி நோட்ஸு ஷேர் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்து கூடவே இருந்து நான் இன்னைக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ வுட் சே 90% ஆஃப் த கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம். 90% ஆஃப் த கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம். அவனும் ஒரு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆஃபீஸராக இருந்து ரிட்டையர் ஆகி தான் இன்றைக்கி உட்காந்துருக்கான். அவனும் வந்திருக்கான். ஐ ஆம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நண்பர்கள் இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ். உன்னை பற்றி அவன் தான் ஒழுங்காக சொல்லுவான். நண்பிகளும் இம்பார்ட்டண்ட்டு, அவங்களும் உங்களை பற்றி நல்லா சொல்லுவாங்க. அதையும் கேட்டுக்குங்க. மேடம் நான் கொஞ்சம் எனக்கு பார்த்தேன், எங்களுக்கு 8 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்கீங்க. லோகேஷ் கனகராஜ் வரல. ஸோ அந்த டைமையும் நானே அமைக்கிட்டேன். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. கார்த்திகேயன் சாருக்கு என்னோட ஒரு ரிக்வெஸ்ட். சார், உங்கள் பையன் நரேன் கார்த்திகேயன், அவரை பேரை சொன்னாலே ஓ நீ அந்த காலேஜில் இருந்திருக்கியா, நரேனோட காலேஜா? சார், ஹீ இஸ் அ பிராண்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹீ இஸ் அ பிராண்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். இப்போது ஒரு பிராண்ட் அம்பாசடர் நமக்கு பண்ணிட்டான். நரேன் கார்த்திகேயன் என்ன பண்ணுமோ அவன் பண்ணிட்டான். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். சார், PSG College of Arts and Science need several brand ambassadors in sports. Please create sports ambassadors. இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் உங்ககிட்ட. சார், ஒன்றுமே தேவையில்லை. 15 ஏக்கரில் சார் PSG குரூப்ஸ் கிட்ட இல்லை அந்த நிலமா காசா பணமா? சார், உங்ககிட்ட யூனிவர்சிட்டிங்கிற ஒரு பேர் தான் இல்லை. மற்றபடி PSG மெடிக்கல் காலேஜ், PSG டெக்னாலஜி, PSG பாலிடெக்னிக், PSG ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய, லக்ஷ்மி மில்ஸு. இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது மேடம் தான் அங்கண்ணன் பிரியாணியோட ஓனருன்னு வேறு எனக்கு தெரிஞ்சது. மேடம், உங்கள் அங்கண்ணங்கடை பிரியாணி சாப்பிட்டு தான் நல்லா அத்லீட்டே ஆனேன். அப்போல்லாம் கொஞ்சம் வாழையில் நிறைய கொடுப்பாங்க மேடம். இப்போது வாழையில் தான் பெருசாக இருக்குது, பிரியாணி கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த பிரியாணி குவாலிட்டி. அண்ட் குவாலிட்டி இஸ் வெரி குட், குவான்டிட்டி. தேங்க்யூ. ஸோ சார், நான் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் போயிருந்தேன். ஐ ஹவ் பீன் டு செவரல் கண்ட்ரீஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். இப்போ இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி கூட ராகுல் டிராவிட் அகாடமி போயிட்டு தான் வந்தேன் பெங்களூரில். சார், நீங்கள் வந்து சிமெண்ட்டு, செங்கல், சாண்டு இதை வச்சு நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்ட வேண்டிய தேவையே இல்லை சார். இன்றைக்கி வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்துருச்சு. ஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துருச்சு. ஈஸிலி 3 மாதத்தில் யூ கேன் கம் அப் வித் அ ஸ்விம்மிங் பூல், யூ கேன் கம் அப் வித் அன் ஆர்ச்சரி கிரவுண்ட், யூ கேன் கம் அப் வித் அ ஷூட்டிங் ரேஞ்ச். வெறும் 15 ஏக்கரில். சார், நான் எனக்கு இன்னொன்று ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் சார் உங்ககிட்ட, மேனேஜ்மெண்ட்கிட்டையும். சார், நான் ஓடி வளர்ந்து இந்த கிரவுண்டில் 8 ட்ராக் இருந்துச்சு, அத்லெட்டிக் ட்ராக். பில்டிங்காக கட்டி முடிச்சிட்டிங்க அந்த கிரவுண்டை. எப்படி சார் ஓடுவான் நம்ம ஆள்? எப்படி ஒரு அத்லீட் ஆவான்? சார், பில்டிங் கட்டுறத கொஞ்சம்
நிறுத்துங்க, வெர்டிக்கலாக போயிருங்க. எனக்கு தெரியும் ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் இருக்குது, வெர்டிக்கலாக போக முடியாதுன்னு தெரியும். பட் மேரா சாரி ஹிந்தி வந்துருச்சு. என்னுடைய வேண்டுகோள் சார், இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன், why can't we think of organizing or establishing PSG college, PSG college nahi, PSG Sports Academy? Please. சார், என்னோட ஆசை என்ன தெரியுமா? 2036 ஒலிம்பிக்ஸ் இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதுக்கு ஹமாரா மே பாரத் மகான் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடிஜி பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட, பெருமைக்காக சொல்ல, அஃப்கோர்ஸ் பெருமைக்காக தான் சொல்கிறேன், விடுங்க, ஏன்னா இது காலேஜோட பெருமை. சார், இந்தியாவிலேயே இன்னைக்கு ஒரே ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி, 1 இயர் கோர்ஸ் அவங்க கூட பண்ணுறக்கு. ஏன்னா 2032 ஒலிம்பிக்ஸ் 2036 ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தேவை. அது நான் தான் சார். செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி கிரீஸ் போகிறேன் சார், இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ என்னால் அவங்கக்கிட்ட பேசி என்னோடய காலேஜை பற்றின பெருமைகள் என்னால் சொல்லி இங்கே வந்து ஒலிம்பிக் ட்ரைனிங் சென்டர் என்னால் கொண்டு வர முடியும். காசு உங்களுது, உழைப்பு என்னோடது. சார், இது ஏன் சொல்கிறேன்னா 2036 ஒலிம்பிக்ஸ் இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது இந்தியாவுக்கு நிறைய மெடல் வரணுங்கிறத ஆசை தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது. என்னுடைய ஆசையும் அதே தான், நம்ம எல்லாருடைய ஆசையும் அதே தான். அப்போது இந்தியன் டீமில் PSG காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேருந்து 2 பேர் செலக்ட் ஆகி ஒலிம்பிக்ஸில் மெடல் அடித்தாலே போதும் சார். 2036 நான் ஏம் பண்ணுறேன் சார். இப்போ 26 தான், 10 வருஷம் இருக்குது சார். பெரிய பெரிய கேம்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை சார். ஆர்ச்சரி, ஷூட்டிங், ஸ்விம்மிங், அத்லெட்டிக்ஸ், இந்த 4 மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மெடல் கட்டாயம். இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் சார், யோகாசன் இஸ் கோயிங் டு பி எ ஸ்போர்ட் இன் ஒலிம்பிக்ஸ் 2036. ஏன்னா ஏஷியன் கேம்ஸில் வந்துருச்சு, காமன்வெல்த்தில் வரப்போகுது. ஸோ யோகாசன் சார், இதில் ஒன்றுமே இல்லை. அதில் முக்கியமான ஒரு டேட்டா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். விமன், கேர்ள்ஸ் இன்னைக்கு தேதியில் இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக்ஸ்லேயோ காமன்வெல்த் கேம்ஸ்லையோ ஏஷியன் கேம்ஸ்லையோ மெடல் அதிகமாக கொடுத்தது பொண்ணுங்க தான் சார். பொண்ணுங்க தான். நீங்கள் அங்கே மீட்டிங்கில் சொன்னீங்க, பொண்ணுங்க தான் வந்து டிஸ்டிங்ஷனில் வர்றாங்க, ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறாங்க, எல்லாமே பண்ணுறாங்கன்னு. ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் அவங்க தான் நல்லா வர்றாங்க சார். ஸோ இந்த காலேஜ் நம்மளுடைய பெண்களுக்கு எப்படி டீச்சர்ஸில் 73% வச்சுருக்கீங்களோ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ பேர் வச்சுருக்கீங்களோ, எல்லாருக்காகவும் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி பண்ணி சார், நான் 2 வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன். 58 வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு. நான் உங்ககிட்ட வேலை கேட்குறேன்னு நினைக்காதீங்க, கண்டிப்பாக இல்லை. பட் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியை நடத்துகிற இன்சார்ஜ் எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்ணி காமிச்சிருவேன் 2036 ஒலிம்பியன்ஸ். இங்கே ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்னார், ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பற்றி உங்ககிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்டார், யாரெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு. யாருமே கை தூக்கல. அது காரணம் எனக்கு தெரியும் சார். இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் சார், பண்ணித்தான் ஆகணும். அவங்களுக்கு கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார், சூப்பர். நான் இப்போ ரீசெண்டாக சிந்தன் சிவர் நடந்துச்சு சார் ஸ்ரீநகரில், ஆலோசனை கூட்டம், ஸ்போர்ட்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது இந்தியாவில்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க பேசுகிறதுக்கு. நான் சொன்ன 10 பாயிண்டில் ஒரு பாயிண்ட் இதுதான் சார், ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனை கம்பல்சரி ஆக்கணும் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லையும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் காலேஜ் ஏற்கனவே ஆக்கியிருக்கும் போது சூப்பர். இதை நான் போய் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் மன்சுக் மாண்டவியா சார்ட்டு சொல்ல போகிறேன், என் காலேஜ் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கு, ப்ளீஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு. வண்டர்ஃபுல் சார், சூப்பர். ஃபைனலி தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். கண்ணுங்களா, உனக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணுறா, என்ன பண்ணணுமோ என்ன பண்ணுவோம். ஐ வில் டெல் யூ அபவுட் மை ஓன் 2 daughters. நான் அவங்களை கைடே பண்ணல. என் பெரிய பொண்ணு ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் படித்தா யூஜி, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் மரீன் பயாலஜி அண்ட் அண்டார்டிக் சயின்சஸ், அண்ட் ஷீ இஸ் அ மரீன் பயாலஜிஸ்ட். 2வது பொண்ணு சைக்காலஜி ஆனர்ஸ் பண்ணால், இன்றைக்கி அவள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெல்பர்னில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு பாஸ்டர் இன்ஸ்டியூட்
அந்த பென்சிலின் இன்வென்ட் பண்ண அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங். வி நெவர் டோல்ட் தெம் இது பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணு, யூ வில் ஷைன், டெஃபினெட்லி யூ வில் ஷைன். ஷார்ட்கட் மெத்தட் எதுவுமே கிடையாது. ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், நான் ஐபிஎஸ் ஆனது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லலாம் இல்லை சாமி. நான்லாம் எழுதும்போது 4 அட்டம்ப்ட் தான் இருந்துச்சு. 3 அட்டம்ப்ட் நான் ஃபெயில் 3 அட்டம்ப்ட் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க, போடா நீ எல்லாம் லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு. லாஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டு அடித்தேன் சார், லாஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டு பாஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ஒன்று தான், அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணுறேன். நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம் முயற்சி திருவனையாக்கும் அப்படின்னு. நோ 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 நோ, அந்த பழமொழி தப்பு. விடாமுயற்சியை திருவனையாக்கும், அதுதான் கரெக்டு சார். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ. சான்றோனாக்கிய தாயின் முன் பிம்பத்தை காட்டும் கண்ணாடி போல் மனதில் உள்ளதையெல்லாம் மழையுள்ள வெள்ளமாய் பேசியுள்ளீர்கள். செயலற்றி அறிதலை இவ்வளவு அழகாக யாரும் கூறியிருக்க முடியாது. தான் கற்ற கல்வி நிறுவனத்தில் பயின்றவர்களும் பயில்கின்றவர்களும் தன்னை போல் உயர வேண்டும் என்ற பொதுநல நோக்கு பிஎஸ்ஜி இளைஞர்கள் மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்துள்ளது. நீங்கள் ஒருவேளை ஆசிரியர் ஆகியிருந்தால் வகுப்பறை கலகலப்பாக இருந்திருக்கும். உற்சாகத்தை உடுக்கி ஏற்புரையாற்றி வழங்கிய தங்களுக்கு நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றோம். May I request the renowned researcher Dr. Raghuram Chetty to share his thoughts on this special occasion. குட் மார்னிங், அனைவருக்கும் வணக்கம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரா. நம்ம ரவி சார் ஒரு பட்டாசு மாதிரி அப்படியே வெடிச்சிட்டு போயிட்டார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த மேடம் சொன்னாங்க அவர் டீச்சராக இருந்தால் ரொம்ப அட்ராக்ஷன் பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸை இழுக்கலான்னு சொல்லி. நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான், ஆனால் பொதுவாக இங்கிலீஷ்லேயே தான் பேசுவோம். ஐஐடியில் தமிழில் பேச வாய்ப்பு இல்லை. பட் தமிழ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக வர நம்ம இங்கே தான் படித்து போனோம், டீச்சிங்கில் வராது. பட் வில் ட்ரை டு சி how much I can. So distinguished dignitaries on the dais, off the dais, respected teachers, dear students, இந்த காலத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரோன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ப்ரோ, இட்ஸ் அ ப்ளஷர். மை ஃபேமிலி இஸ் ஆல்சோ ஹியர். My friends are also here. Those who studied with me, those who have studied in the past and as a juniors, they also are here. It's a great pleasure to be here. When I walked to the stage, I got the feeling of, I got a flashback of how Arjuna felt when he was on the battlefield. Krishna was there, then he is consoling Arjuna, then he said, the teachers are there on the other side. His grandshire or the grandfathers, everybody who is friends are all the other side. So like Ravi sir said, I was in one of those seats when I was a student, and in the same auditorium, maybe a couple of times I came here on the stage was, we had a hostel day where I had come here to perform some Badaga dance. That's the only time I was here. But if not for all the lectures or all the seminars what I have seen, I always sit in one of the last benches which were there. And today it's a great pride to see that I can also sit here. So 30 years down the line, was a very simple student as you were, and I was wondering to see some of the people who come and speak in this prestigious college. And today I'm honored to be here, to be one of them, to address you and to thank the college for all that what it had given. So there are few people I would like to thank too. First and foremost are my teachers. The teachers shape, not only they teach, they shape the career of many students, either directly or indirectly. We not only learn just by listening to the class or being in the class, we observe them, we look at how they perform in terms of their efforts in helping other students who are in need, and also giving guidance to the students
who are lost by themselves, because many times we take a subject in which we don't have an interest, but they create an interest in that subject to make you, feel that, you grow along with them. And that's the commitment a teacher has. I think though I'm a teacher now, whatever I've inculcated from my teachers would also be a part of mine. And I thank all my teachers for their efforts they had put in to come in here. And second, I was supposed to say the same Tirukural what Ravi sir was supposed to say. My parents are also here. Sandrovan and Ulanda Thai, I think my mother is here. My father is also here. I thank them for being here. And my father is 82 now. He's also an alumni of PSGCAS. Okay. And he studied maths and science. Yeah, welcome them. Yeah. So I'm honored to be sitting or talking in front of them to see their son receive this award. I thank that College Institute and the administration for giving this opportunity. And Ravi sir also mentioned, I think whatever I wanted to cover, I think he has already covered. Friends, I think friends are one of the major source of, encouragement and, inspiration for us. We all, during our MSc, so I studied in MSc Chemistry, so in MSc Chemistry, second year we need to do a project. So we all went to Sikri, Karaikudi to do a 3 months project. I think we had spent a lot of good times learning research. That is where I got introduced to water research is, to go beyond what we studied in the class, to look at some of the things which happen in a research atmosphere. That has inspired me to take up further. So that time I did something on batteries. I was trying to do some battery recycling. And today we all use lithium-ion batteries, in our mobile phones, in our laptops, in our cars. And that is after 20 years, if you look at, they all become absolute batteries and we need technology to recover or recycle them. If not, it will be another waste material. So that kind of a research was undertaken even 20, 30 years back in a place like Sikri. Somehow, we didn't have enough people to pursue that. It has come back now. But I think that's an inspiration which take us to research. I completed my MSc. Then somehow I wanted to do a PhD and joined in an institute for a project position, but somehow it did not work well. Then it's through my friend's contact. Then I ended up in IISc Bangalore. So I went there and joined as a project staff, though I wanted to do a PhD there. So I got through the written process and then I went to the interview, but somehow I was not successful to get a PhD admission in IISc Bangalore. And then through my friend's contact, I came to know there is a project position. I joined as a project staff there. I worked for 1.5 years. And it's the friends who said, okay, why can't you apply for a position abroad, for a PhD abroad? That is where I started to apply to universities abroad. And then in 2000, I got a PhD offer from Newcastle University in UK. So the friends contact, makes a major role to know where there is a position or, to say that, you can do better. And I end up doing a PhD in Newcastle University. That is where I changed my discipline. So I was a chemist by training, and then I moved to chemical engineering. And there are a lot of overlap between chemistry and chemical engineering. Whatever mathematics or the physics you learn in chemistry has a lot of combination in terms of application in chemical engineering. And then I went to Germany to do a postdoc. So that was one day I was doing an experiment. There are, carbon has different forms, and you would have seen or heard about, carbon nanotubes, graphene, fullerenes. These are different forms of carbons which were synthesized or got discovered after some time. And during my PhD days, I also had a chance to meet a Nobel laureate who worked on this carbon fullerenes. He's from UK. Then in a laboratory, I was doing an experiment, and these carbon nanotubes are like lotus leaf. If you put in water, they don't stick to each other. But to use it for any application, you need to make some, make it soluble, or we call it as a functionalization. So we put some functional groups on it. That is done by, you mix carbon nanotubes and an acid,
and then you reflex for some hours, and then you filter it and so on. So during the filtration process, I was recollecting something which my father taught me when I was a school kid. So my father was a teacher. So one day he had a charcoal. He took a charcoal and then he mixed with water. The water became blackish. And then since he comes from a school, I think he has bought a filter paper from his school that day. So he had a filter paper and he passed that dirty water through this filter with charcoal and water through this filter paper, and in the bottom we got a clear liquid. So me and my brother were there, maybe class 5, class 6, something like that. So we were amazed to see the filtration of water happening there. The same thing I was doing in Germany during my postdoctoral studies, where the carbon nanotubes are mixed with acid and we filter it through a filter paper. So the lab has changed, technology has changed, carbon became carbon nanotubes, and the filtration process may be sophisticated. You have a pump and then you can do a filtration. But the core principle remains the same. It's a filtration process. So whatever you have seen some 20 years back is again used at a different way. So the core principle, if you are familiar with, that always helps you. That's what the research or the teacher can inculcate. So wherever you study, you look at the core of what it is, and the application keeps changing, and you can adapt yourself to the application, what it is needed. Okay? And as a part of this friendship, so we are about 17 students, and we are still in touch with 16 of them. And many of them went as a school teachers. They teach chemistry in the school, and few went to industries, and the only one who went to academia and to higher education is myself. And when our HOD madam, Dr. Radhika, when she took over as the department head, she contacted one of our students and she said, can you support our students through some funds or anything like that, so that you can be remembered, your class can be remembered. Then immediately we reach out to many of our friends. I think then we all put together some funds to see that what we can buy. And we were supposed to do a year back, but some of you friends got delayed in donating this fund, and it took some time. So today we are donating 3 equipment to the chemistry department, and from all the batch of 96 to 98, and it will be given to the college this afternoon. Thank you, madam. And finally, I think as Ravi sir said, this institution makes a lot of people who have grown. You would have seen, the spectrum of people who sit here, I think going from all the way from, IPS officers to, the business and to journalism and academician and so on. So this is a place where we can grow in every field we want. And wherever, there is not necessary that everybody needs to take a computer science or a AI or a ML. So whatever you take, you do good in that. And if you excel in the field you are in, definitely you will be recognized one day. And hard work, there is no substitute to it. So whatever you do with dedication and sincerity. And let PSG fame live longer for the years. And I thank all the management, the PSG College of Arts and Science Management, for organizing this and recognizing us to give this award. And I wish you all the best for the future to all the students who are here. Thank you. Thank you, sir, for your valuable thoughts. We now invite our distinguished alumna, Ms. Lakshmi Subramanian, to share her thoughts with us. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரவீந்திரன் சார் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு ஒரு டோனை செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி எல்லாரும் பேசணுன்னு எதிர்பார்த்துடாதீங்க. அதை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு வேணாலும் ட்ரை பண்ண முடியும். நான் இங்கே நிற்பேன்னு நான் ஒரு நாள் கூட எதிர்பார்த்ததில்லை. கோயம்புத்தூரை விட்டு போய் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு. ஒவ்வொரு முறையும் ஏர்போர்ட்லேருந்து இந்த அவினாஷ் ரோட்டில் போகும்போது என் கூட வரவங்க எல்லாருக்கும் இங்கே காட்டுவேன், நான் படித்த காலேஜ்னு. இந்த வாட்டி எல்லாரையும் கூப்பிடும்போது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, ஏன் போகிற வழியில் காட்டுறதுக்கா, காலேஜ் இதுதான் நான் படித்த காலேஜ்னு காட்டுறதுக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒவ்வொரு முறையும். ஆனால் உள்ளே வரும்போது எனக்கு அந்த படையப்பா படம் டைலாக் தான் ஞாபகம் வந்தது. ரம்யா கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க, ரஜினி முன்னால் உட்கார்ந்துருக்கும்போது,
வயசானாலும் உன் அழகும் கெத்தும் ஸ்டைலும் குறையல அப்படின்னு எனக்கு அந்த மாதிரி முன்னால் சேர் போட்டு உட்காந்து சொல்லணும்னு ஆசையாக இருந்தது. எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் காலேஜோட அந்த அழகும் ஸ்டைலும் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆட்களோட குவாலிட்டியும் குறையவே இல்லை. 100 ஆண்டுகளை தொட போகுது, கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எவ்வளவோ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரவீந்திரன் சார் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, நம்ம கேப்டன்னாவும் ஸ்டேஜில் இருக்கார். இது மாதிரி நிறைய பேரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண காலேஜு. நான் இங்கே 2 வருஷம் தான் படித்தேன், பிஜி மட்டும்தான் நான் இங்கே படித்தது. நான் படிக்கும்போது ஜேர்னலிசம்க்கு அப்படி ஒரு பெரிய மதிப்பு இருந்தது. ஆனால் அப்போ வந்து 2 கிளாஸ் ரூம் தான் ஜேர்னலிசம்க்கு, 2 கிளாஸ் ரூம், ஒரு ஸ்டாஃப் ரூம் மட்டும்தான் இருக்கும். இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேலே இருந்தது எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டு. நான் லாஸ்ட் பெஞ்செல்லாம் கிடையாது சார் மாதிரி, ஏன்னா எங்கள் கிளாஸில் மொத்தமே 6 பெஞ்சு தான், நாங்கள் மொத்தம் 18 பேர் தான். எந்த பெஞ்சில் உட்காந்தாலும் ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்க மாதிரியும் இருக்கும், லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்க மாதிரியும் இருக்கும். அதனால் எல்லாருமே அந்த ரொம்ப க்ளோஸ்டு குரூப், ஒரு 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி எல்லாருமே ஒரு பெரிய பொசிஷன்ஸில் தான் எல்லோரும் இருக்காங்க. இங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் இருந்த உலகமே வேறு, இங்கே படிக்கும்போது இருந்த உலகம் வேறு, வெளியில் போனதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே ரொம்ப சுருக்கிடுறோம். சார் வந்து பேசும்போது எல்லோரும் காலேஜை என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. ஆமாம், நீங்கள் இந்த 2 வருஷம்னாலும் 3 வருஷம்னாலும் இல்லை 5 வருஷம் இங்கே படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் காலேஜ் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிடணும். இதுக்கப்புறம் போகும்போது உலகம் வேறு மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸை உலகம் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஆனால் நான் திரும்ப சொல்கிறது, பழைய மாதிரி ஜேர்னலிசம் கிடையாது. நாங்கள் படிக்கும்போது ஜேர்னலிசம்க்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு இருந்தது. அன்றைக்கி வெளியில் வரும்போது ஜேர்னலிஸ்ட்னால் ரொம்ப பெரிய கௌரவத்தோடு பார்த்தாங்க. இன்றைக்கும் அப்படி ஒரு சூழல் இருக்குது, ஆனால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா எல்லார் கையிலையுமே ஃபோன் இருக்குது. 30 செகண்டுக்கு யார் ரீல் போட்டாலும் அவங்க வந்து இன்றைக்கி ஜேர்னலிஸ்ட் தான், உலகத்துக்கு எல்லாத்தையும் அவங்களே வெளிச்சம் போட்டு காட்டிடுறாங்க. அந்த சேலஞ்சிங்கான டைமில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அந்த 30 செகண்ட் ரீலை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை உலகத்துக்கு வெளியில் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த சேலஞ்சை வந்து காலேஜ் தான் கற்றுக் கொடுத்தது, அந்த பர்சீவரன்ஸை காலேஜ் தான் கற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் ஆரம்பத்தில் இங்கே உள்ளே வரும்போது நான் ஜேர்னலிசம் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் உள்ளுக்கு வரவே இல்லை. நான் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருப்பேன்னும் எனக்கு அந்த எண்ணமும் இருக்கவே இல்லை, அப்படி தெரியவும் தெரியாது எனக்கு. ஹிந்து பேப்பரை தாண்டி நான் 97 எம்ஏ மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு உள்ளே வரும்போது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. டெய்லி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் இங்கேருந்து வெளியில் போகும்போது ஒரு பெரிய ஜேர்னலிசம்க்கான ஒரு பெரிய உலகமே தெரிஞ்சுது. இன்றைக்கி அது வந்து ஏஐ நிறைய விதங்களில் எல்லாத்தையுமே மாற்றிருக்கு. இன்னும் நிறைய மாற்றங்களை நம்ம போக போக சந்திச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனால் எவ்வளோ தூரம் எல்லாத்தையும் கற்றுக்குறோமோ அது வந்து நம்மளை ஷேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பினை தான். நம்ம ஒவ்வொரு மனிதரை மீட் பண்ணும்போதும் அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து ஏதாவது கற்றுக்க தான் போகிறோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணணும், நிறையா மனிதர்களை சந்திக்கணும், வீட்டுக்குள்ளேயே அல்லது மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளேயே சுருங்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். மனிதர்களை பார்க்க நம்ம வந்து உலகத்தை படிக்கிறோம். வெளியில் போக அதாவது ட்ராவல் பண்ண இன்னும் உலகத்தை நிறையா படிக்கிறோம். உலகத்தை எவ்வளவு படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்மளை ரொம்ப தன்மையுள்ள ஒரு மனிதராக அல்லது வந்து ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு மனிதராக நம்ம வந்து மாற்றிக்கிற முடியும் அப்படின்னு தான் என்னுடைய எண்ணம். எப்போதுமே அப்படி தான் இருந்திருக்கு. அதை நான் தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து நிறைய சேலஞ்சிங்கான டெரெயினில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அங்கே போகும்போது எனக்கு இப்போ நான் சிரியா மாதிரியான இடங்களுக்கெல்லாம் போகும்போது எனக்கு அங்கே மொழியும் தெரியாது. எனக்கு அங்கே ஃபுட்டு எல்லாமே அங்கே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மனிதர்களே ரொம்ப வித்தியாசமான மனிதர்கள். யாரை பார்த்தாலும் துப்பாக்கியோடு தான் இருப்பாங்க. எந்த நேரம் சுற்றுவான்னு தெரியாது, இல்லை எந்த நேரம் எந்த இடத்துல பாம்பு வெடிக்கணும்னு தெரியாது. ஏன்னா நான் சிரியாலாம் போகும்போது நான் போகிறதுக்கு முதல் நாள் நான் தங்கியிருந்த கட்டடத்தில் பாம்பு வெடித்து ஒரு பாதி கட்டடம் இல்லவே இல்லை, ஒரு பாதி கட்டடம் மட்டும்தான் இருந்தது. அது மாதிரியான சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே எல்லா நேரங்கள்லேயும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. ஆனால் எந்த சேலஞ்சஸ் வரதா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ரிஸ்க்காக இருந்தாலும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம படிக்கும்போது அதை நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாருமே சொல்லுவோம் படிக்காத மேதைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்க படித்தாங்களா இவங்க படித்தாங்களா, ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டு இதெல்லாமே பேசுவோம். ஆனால் பேசுகிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்தாலும் படிக்க முடியும்னு சார் சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தாலும் படிக்க முடியும், லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். பட் அதுக்கு வந்து பர்சீவரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். சார் சொன்ன போல் விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம். எல்லா காலகட்டங்கள்லேயும் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்மளை வந்து தகவமைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இன்றைக்கி வந்து நமக்கு இன்டர்நெட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியும் எல்லாத்தையும் நமக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது.
ஆனாலும் அதில் எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. எது தேவையோ, எது நமக்கு சரியானதாக இருக்குமோ, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றம் தரக்கூடியது எதுவாக இருக்குமோ அதை மட்டும் எல்லா நேரங்கள்லையும் எடுத்துக்கணும். இங்கே எல்லாரும் பேசும்போது, சார் பேசும்போது, ரவீந்திரன் சார் பேசும்போதும், அதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சண்முகம் சார் பேசும்போதும், ஒரு மொஹந்தி அவர்கள் பேசும்போதும் வந்து இன்றைக்கி அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் அதாவது உலகம் வந்து எவ்வளோ பெருசு அல்லது என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே சொன்னாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. ஆனால் வந்து ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே பழைய காலங்களில் இருந்தது எல்லாமே சுருங்கிக்கிட்டே இருக்குது. வேறு பக்கம் ஒரு பக்கம் உலகம் விரியுது அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து சுருங்கிக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு உதாரணமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிசமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன். ஏன்னா இப்போ வந்து படிக்கிறவங்க ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டாங்க. எழுதுறதோ படிக்கிறதோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கம்மி. என்னெல்லாம் வந்து நான் இன்றைக்கி வெளியில் போய் பேசினேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஓஜி அப்படின்னு பேர். ஏன்னா நான் வந்து ஓல்டு ஜெனரேஷன். இன்றைக்கி இருக்க ஜென்சி வந்து எங்களெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கு வந்து விஷயம் தெரியாது, பழைய விஷயங்களையே இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி அதுக்கு வந்து சார் வந்து பூமர்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. பூமர் இப்போ வந்து பழைய வார்த்தை, ஓஜி தான் இப்போ வந்து புதுசு. ஜென்சி அதுக்கு அடுத்தது வர்றது. இனி வந்து அடுத்தது ஜென் ஆல்ஃபா வந்துடுவாங்க. ஸோ எங்களை மாதிரி ஆட்கள் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸோ இல்லை நாங்கள் பேசுகிறதையோ வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பேர் கிடையாது. நான் சொல்கிறது போல் திரும்பவும் ஜேர்னலிசம் வந்து ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு. ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலையும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியும். அதுவும் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் என்னென்ன மாதிரி உலகம் விரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நான் படிக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி 2 கிளாஸ் ரூம் தான் இங்கே, வெறும் பிஜி மட்டும்தான். நான் உள்ளே வந்தது வந்து ஜேர்னலிசம் படிப்பனா இல்லை ஜேர்னலிஸ்ட் ஆவனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. வரும்போது பிச்சாண்டி அவர்கள் வந்து என்னோட ஹெச்ஓடி அன்னைக்கு பிச்சாண்டி சின்னசுவாமி அவர்கள், அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறது போல தான் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து படித்தது 4 மேஜர். ஒன்று வந்து ஜேர்னலிசம், இன்னொன்று பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அட்வர்டைஸிங். இந்த 3 துறையிலையும் நிறைய பேர் வெளியில் போயிடுவாங்க. ஆனால் பெரும்பாலும் பெண்கள் வந்து ஜேர்னலிசம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நான் கூட அப்போ வந்து படிக்கும்போது அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பிஸ்னஸ் ஜேர்னலிசம்னு சொன்னேன். அப்போது என்னோடய ஹெச்ஓடி வந்து சொன்னாங்க, பிஸ்னஸ் ஜேர்னலிசம் வந்து ரொம்ப மொனாட்டனஸாக இருக்கும், நீங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னலிசம் வந்து ஆப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ண போகும்போது பாலிட்டிக்ஸ்னால் என்ன எனக்கு எதுவுமே அப்போ வந்து பெரிய ஒரு நாலேஜ் கிடையாது. ஆனால் நாளாக ஆக அது வந்து உலகம் வந்து ரொம்ப பெரியதாக விரிய ஆரம்பிச்சுது. சேலஞ்சஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு முறையும் ரிஸ்க் எடுக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன். வார் ஜோன்ஸ்க்கோ கான்ஃப்ளிக்ட் ஜோன்ஸ்க்கோ போகும்போது அங்கே இருந்த சேலஞ்சஸ் ஒவ்வொரு முறையும் வேறு விதமான லைஃப்பை வந்து கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ரன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா நான் சென்னையில் நிறைய காலேஜஸில் அதாவது ஜேர்னலிசம் ஸ்கூல்ஸ்லாம் போய் நான் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அங்கே ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இப்போது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து கேமராக்கு பின்னால் நிற்கணும், இல்லை ஜேர்னலிஸ்ட்னால் ஒரு செலிபிரிட்டி ஆங்கராக இருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியுது, இல்லை ஒரு யூடியூபராக இருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியுது. ஆனால் அதெல்லாம் கிடையாது. ஜேர்னலிசம்ன்றது வேறு அப்படின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாகவும் உங்களோட மாஸ் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாகவும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா இன்றைக்கி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க மாஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் அவ்வளோ டேக்கர்ஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி ஏசிஜேயில் கூட நிறைய டேக்கர்ஸ் இல்லை. நான் சமீபத்தில் அங்கே ஒரு கெஸ்ட் லெக்சருக்கு போயிருந்தப்போ தான் தெரிஞ்சுது. அவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் கூட இதில் சுருங்குற போது பிஎஸ்சி வந்து இதை தொடர்ந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இதுக்கு வந்து கட்டாயம் என்னுடைய பாராட்டுகள். கார்த்திகேயன் சார் இன்னும் வந்து அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து மாறும்போது நீங்களும் உங்களை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது, இல்லை வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து இன்னும் நிறைய ஃப்ரெஷ் டேலண்ட்ஸை கொண்டு வரதுன்றதும் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்வீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன். என்னை இங்கே கூப்பிட்டு இவ்வளோ பெரிய ஹானர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்னுடைய நன்றிகளை கட்டாயம் தெரிவிச்சுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. சின்ன சின்ன விஷயங்களோட நீங்கள் நின்றுட வேண்டாம். ஆனால் காலேஜ் லைஃப்பை இந்த 2 வருஷம்னாலும் 3 வருஷம்னாலும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக என்ஜாய் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா திருப்பி இங்கே உள்ளே வரும்போது எல்லாருக்கும் வந்து நான் காமிச்ச மாதிரி தான் காமிக்கணும், இது நான் படித்த காலேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர உள்ளே வந்து இங்கே நின்று பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு பெரிய சாதனையோ அல்லது சாதனைங்கிறத தாண்டி உங்களுடைய முயற்சிகளை எந்த கட்டத்துலேயுமே விடாமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்.
இந்த நேரத்தில் ஒரு 2-3 பேருடைய பேரை குறிப்பிட்டு அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் ஜேபி, நான் தொடர்ந்து அந்த எங்களோட அந்த குரூப்பில் வந்து அலுமினை குரூப்பில் நாங்கள் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதில் நிறைய சண்டைகள், அதாவது எல்லாருக்கும் வந்து இன்றைக்கி பொலிட்டிக்கலாகவே, அதாவது ஐடியாலஜிக்கலாகவே எல்லோரும் நம்ம வந்து பிளவுபட்டு நிற்கிறோம். அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதுக்கு அந்த 30 செகண்ட் ரீல் தான் ஒரு காரணம்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் அந்த சமயத்துலேயும் அந்த குரூப்பில் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ப்ரொஃபஸர் ஜேபி ஒரு ரீசன். தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் ஜேபி. அண்ட் நேற்றுக்கு வந்து என்னை ஏர்போர்ட்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணி காலேஜ் வரைக்கும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்த டாக்டர் ஸ்ரீதர், டாக்டர் எஸ் சாய்குமார், அவங்க 2 பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். அப்புறம் என்னோடய ப்ரொஃபஸர்ஸ், அப்போ ஹெச்ஓடியாக இருந்த பிச்சாண்டி சின்னசுவாமி அவர்கள், ப்ரொஃபஸர் மதியழகன், ப்ரொஃபஸர் தாமஸ், ப்ரொஃபஸர் இளங்கோ அண்ட் பூபதி, அவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. யாரும் இங்கே காலேஜில் இல்லை. இருந்தாலும் என்னுடைய நன்றிகள். ஏன்னா அவங்க அன்றைக்கி அந்த 2 வருஷம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னா, இதற்கு பின்னால் வந்து ஜேர்னலிசம் படித்ததுக்கப்புறம் போய் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருக்க முடியும், அல்லது 26 வருஷம் தொடர்ந்து ஒரே ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது அவங்க கொடுத்த அந்த படிப்பினை மட்டும்தான். எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. தேங்க்யூ. ஆணிக்கிங்கே பெண் சற்றும் இடைப்பிள்ளை காண் என்று வீரமங்கையாய் ஊடகத்துறையில் விளையும் லட்சுமி சுப்பிரமணியன் மங்கையாய் பிறக்கும் மாதவத்திற்கு சிறந்த அடையாளம். எதிர்பாராதவைகளை எதிர்கொள்ளும் வாழ்வின் லட்சியத்தை விதைத்துள்ள தங்களுக்கு நன்றிகள். We now invite the global investment professional, Mr. Abhishek P. Rathod, to share his thoughts on this memorable occasion. Vanakkam everyone, good afternoon. Time is about 12:35, so me and Captain Vivek are the only 2 final speakers standing between, the lunch. So we'll try to make it fast. And I want to share some life lessons, but before that, I want to thank the leadership of PSG College of Arts and Science, the respected faculty, chief guests, fellow alumni, alumni awardees, students, and friends. Standing here today brings back memories from 25 years ago when I was sitting in these classrooms preparing for my BCom exams, worrying about marks, wondering what I was going to do in life. I was not sure. When I graduated PSG in 2000, I had ambitions, but not a 5-year plan. During my first 2 years of BCom, I wanted to join my dad's textile business. I didn't have, anything more than that. But in my final year, I decided to pursue a master's degree in the US and started preparing for that. Thought I would work there for a couple years, come back to my dad's textile business. But that 1 or 2 year plan somehow became a 25 years in America, including the last 22 years in Wall Street. So the point being, I didn't have a plan, and so you shouldn't. And keep an open mind, and take your life where the opportunities take you, but have the courage to take those opportunities which will come at you. So if there's one thing in the journey that has taught me, you don't always need to know exactly where you're going. Just be ready. And let me share 5 lessons, life lessons, that I learned along the way in the last 25 years after graduating from PSG. The first one is build relationships. I learned the lesson right here at PSG. I was on this stage about 27 years ago. I was contesting a student election, and I lost. Looking back, I realized I did not know enough students outside of my classroom. Apparently, you need votes to win an election, and I did not have enough votes. But it was a great learning experience. I did have the courage to fight the elections, and it gave me a learning experience that you have to take that step forward and try out. Otherwise, you're just never going to know what the outcome is. So don't be scared. You're still young. Explore, experience different options, different careers. See what you're passionate about, what you love doing, what you like. While you're going to come out of college and start working, that's the most amount of time you're going to spend in the day. So
pursue something you're going to enjoy, you're going to love, you're going to be passionate about. You can wake up at 5 a.m. or work at 11 or 12 at midnight and love it. Don't crib about it. So that was one of the lessons, which is, you know, building relationships is very important, because that was one thing that helped me. When I finished my master's in the US, the dot-com crash had happened, and this was 2003, and finding a job was really difficult. But what helped me was, you know, friends in college that would pass along my resume, and I told them I want to join Wall Street. So I did my Master's of Science in Finance from Bentley University. The reason I chose the university was they had a trading room where you can work on different technologies, different systems, learn about fintech systems used by traders in Wall Street, Bloomberg, FactSet, Reuters, and I got a chance to work there in my 2 years of college, and they funded my education, and it was 100% free. So that was one of the reasons I chose it, and it was a great experience. That is one thing, if I look at PSG, I had a great 3 years of experience here, but one thing if I were to change, keep it more practical, have more laboratories, keep it more interactive, more case studies, have more computers, more systems, let the students explore AI, understand what's happening with technology in the real world, understand what are the latest trading systems that are being used, latest you know, software systems that are being used, and experiment them before you go into the real world. And I think that helps you when you're looking for jobs. But the network is what I wanted to get back to, the relationships I built. That friend in college helped pass my resume, and you know, it went to a few people in Wall Street, and they were not hiring. But one of them in Merrill Lynch called me for an interview in equity research. This was back in 2004. So I had 4, 5, 6 rounds of interviews, and I got selected as an associate for a senior analyst looking at multi-industry industrial stocks. And my job was to look at companies, research about companies, build financial models, write research reports for investors to invest in those companies. So I was on the sell side. And those introductions helped me get that job and started my Wall Street career. My point being, when you're still young, make those connections. Talk to people, not just in your class, all of them, but also students outside of your classroom, students in other colleges. Build that network now, because this is the time when you still have time, when you can still make friends, you're still young. Once you all start working, you'll be busy with work, then busy with kids and family and all other responsibilities. So start the relationships now, and you just never know in what ways they will help you connect the dots. So now I've been in Wall Street for 22 years. I'm thinking about starting my own business, and I'm reaching out again to my college friends, school friends, because that's the network you can always tap. And I come from an entrepreneurial family, and I want to go back to my entrepreneurial roots. So I'm tapping back to those relationships, and I think that's one of the most important things I learned along my 25 years after graduating from PSG. Second thing is stay curious and open to change. My career went from starting at Perkin-Elmer in corporate treasury, looking at cash management, foreign exchange, looking at hedging the cash in sitting abroad, which was a good experience for a year, but that's not something I wanted to do. I wanted to go to Wall Street, and that's when I went to Merrill Lynch. But my point being, keep an open eye. When you're young, try different things. You may discover that the job you thought you wanted isn't the job you love. So just try out different things, but pursue something that you're going to love and you want to enjoy and you want to take it further, and that's what will help you climb the ladder you want to climb in your real world. So don't let the first plan become your permanent plan. The third thing is never stop learning. You know, your degree gives you a foundation, but not a lifetime qualification. And today AI is changing industries, business models, and careers at extraordinary speed. Don't compete with AI. Learn to use it. How many in this room have used AI models by Claude or Gemini, by Google, or even built AI agents? Maybe just raise your hands. I want to see how many of you are using it in real life. So about half the crowd here. I think all of you should be using it. When you go into the real world, that's one of the things they're going to use. They're going to ask you,
how much do you know about AI, and what level of expertise do you have? So just take some classes. There are a lot of excellent AI courses. We have an alumni here who has started a company in that field and been very successful at it. But in the real world, every industry, every business, every company, every sector is using AI, and it's disrupting different professions that used to be in the past, taken for granted, and they're changing now, especially knowledge-based workers, business services, professional services, even lawyers, some of doctors. They're all getting disrupted because the knowledge they had, the books are being fed to AI, and that knowledge is now in AI. So what's going to make you successful is not worry about AI, that it's going to take your job, but adopt AI, and how best can you use it with your brain power and make it even more successful, that you can be even better than what AI can provide. So start using them now. Memberships are available with Claude and Gemini or any of these advanced models. Take an annual subscription and start using them now. Fourth is protect your reputation. You know, your qualifications will get you an interview, your skills will get you the job, but over the long term, to succeed in your career, your reputation is what makes people willing to bet on you, and support you and help you climb the ladder. Be reliable, keep your word, trust people well. Reputation compounds like a good investment. So be humble, have the humility, keep up your word, be disciplined, do the work you promise your superiors you're going to do, and always, under-promise and over-deliver, not the other way around. You always want to beat the expectations you're setting for others. The fifth thing I want to say is connect the dots. Don't stay inside the boundaries of your degrees or your job description. The biggest opportunities often sit between disciplines. In my field, it's between finance and technology, business and AI, data and investing, and you have to connect those dots. You can't just take what you read in books here in the classroom and think that's going to make you successful. You need to start connecting, like I said, about AI and technology and how it impacts finance going forward. You have to understand how the systems work, be it trading, be it research, be it investing, any of them. So no matter what your field of interest is, expertise is, just understand what level of system technologies, networking you need to do. Start doing it now. So when you go into the real world, you're well prepared compared to kids from other colleges or other schools. So start connecting those dots, protect your reputation, keep an open eye, build those relationships. I think all those things will help you. So the future belongs to people who connect ideas, people, and disciplines. This is also something I'm excited about for my next chapter, bringing together my Wall Street experience, tapping my network and relationships in US, India, leveraging AI, and maybe at some point having a startup that is fintech in nature, which connects technology and finance and investing. So that is something I'm excited about, going back to my entrepreneurial roots as the next part of my career, maybe some point later this year, next year. So you dream big, build relationships, stay curious, keep learning, protect your reputation, and when the unexpected opportunity comes along, have the courage to take it and tap it, because it's not always that comes to you. And a line from Upanishads captures this beautifully, describing, how the chain in which the inner life gradually becomes our outer life. As you wish, so is your will. As is your will, so is your deed. And as is your deed, so is your destiny. Point being, don't dream small. Don't just think about becoming a secretary at a company. Think about being even bigger, something bigger than that. And if you dream big and you go and pursue it and you're dedicated towards it day in and day out, there's nothing that can stop you. You can achieve it. And I'm saying that because I graduated from the same college. It gave me the foundation, but I ended up in the highest field of finance at Wall Street in New York City, working for different investment banks. So looking at these distinguished alumni and guest of honor sitting here sharing stage with me today, I think we all had one thing in common. We dreamed big and then went out and made it happen. So my journey took me from Coimbatore to the US and ultimately to Wall Street in New York.
But standing here today, I realize wherever life takes us, our foundation always matters. I'm deeply grateful to my family, my brother, my parents, my sister, also my school, Nehru Vidyalaya, my master's university, Bentley University, but especially PSG College of Arts and Science, its faculty, its mentors for giving me the foundation to pursue opportunity at the highest level of finance. It's wonderful to be here in Coimbatore, and it is even greater privilege to receive the Distinguished Alumni Award from the institution that helped shape my journey. Thank you, PSG. Thank you, Coimbatore, and thank you for welcoming home. Thank you. A perfect blend of wisdom and purpose. Your speech ends this moment, occasional moment. Thank you, sir. May I request Group Captain Vivek to address the gathering with his valuable insights. Good afternoon, and I know it's been a very stretched afternoon, but I'll just take a few minutes. I was just speaking to a colleague of mine, alumni, and I believe it is much more easier to lead men of mind into war than to shape or motivate young minds. Probably Ravindran sir would agree with that. It took Ravindran sir 40 years to come from there to here. Abhishek took about 25 years to reach from there to here. I took 20. So probably Gen Alpha, Gen Z would take another 10 or maybe even lesser than that. Respected members of the PSG management, Principal Ma'am, our esteemed Chief Guest, Dr. A.K. Mohanty sir, our guest of honor, Mr. Shanmugam Nagarajan sir, distinguished dignitaries on the dais, respected faculty members, my dear teachers, fellow alumni, NCC officers, my dear students and cadets. Standing here today at a place that was once simply my college campus feels very different. Okay. There was a time when I walked through these corridors as a NCC cadet, as a PhD student, going to classes, attending various camps, but I never thought I will reach this stage in those years. Life rarely gives us a complete map of what you're going to achieve in your life. However, the steps to be taken to achieve those are built here at these institutions where you find your teachers, your fellow friends, your other life lessons which you learn throughout your career in those 3 years. I'm deeply honored and humbled by this felicitation, and I accept it not merely as a recognition of what I have achieved, but as a reminder of the people, institutions, and experiences that shaped me all along. There is a common question which is always asked to me: when did you first realize that you want to join the defense forces? Well, I'm a defense brat. My dad was in the Navy. I also had my brother in the Air Force. So it was easy for me to shape my life through. The second best thing was the computers. So initially I did go try it on NDA. I did pass, but however I couldn't join because of some family commitments. Later on I joined the NCC in this institution, which shaped my career very well. I did attend RD camps. I attended close to about 14 camps in a year and a half. I couldn't achieve my classes out of 90 working days. I could attend only 6 days. 84 days I was outside in camp. Luckily, I had good department which supported me, both from the NCC as well as from the computer science department. I I'm very thankful to all the faculty members, the teachers who provided me this opportunity to continue with shaping my career in my life. It was NCC that began converting all my fascination into the defense forces into reality. It was easy for me to get into the initial training as it pathed or it focused on mostly on discipline, leadership qualities and responsibilities, which I had already got it through the NCC by various camps and also medals. But NCC also gave me a little more than that. It gave me a lot of self-confidence. It gave me
to be comfort in a place where there is discomfort. And to this, I am very thankful to the institution to supporting me throughout while carrying out my NCC activities as well as my studies. Well, as a BCS student and NCC, was it easy? Never. Was I confident and I always thought that I'll join the defense forces? Absolutely not. What I fell through, however, was it gave me the opportunity, or it gave me lessons to prioritize my important things which I require, or my aims which can be pocketed into a certain goals which I achieved through years of my service. I've carried out many operations and have the honor of also training a lot of good and very, very meritorious pilots who have done very important jobs throughout in the operations, including Ops Sindoor, as well as the various operations which has been carried out, which has not been mentioned. At last, I would like to thank the members of PSG, the PSG institutions. I would like to thank my family, my mother. We are two brothers who were in the forces. My younger brother was also in the Air Force. I just lost him in an operational sortie in 2019 while he was carrying out an operational mission close to India-China border. And I have my friends with me as well who helped me through my career. In fact, all three friends of mine, we all went to the interview together. Discipline, leadership. For our SSB interview, only I could get through, but the rest of them have been doing really well. Thank you once again for this opportunity, and I wish you all the very best. Thank you, sir, for your words of motivation and reflections on the alma mater. As we conclude this momentous occasion, we invite our respected Secretary, Dr. T. Kannayan, to propose the vote of thanks. Respected Chairman, Managing Trustee, Honorable guests, distinguished dignitaries, esteemed alumni, members of the faculty, invited guests, media, dear students, ladies and gentlemen. A very good afternoon all. It is my privilege to propose the vote of thanks on the occasion of the 79th Foundation Day of PSG College of Arts and Science. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. A.K. Mugandhi, Chairman, Atomic Energy Commission, Government of India, for his gracious presence. We extend our sincere thanks to Mr. Shanmugam Nagarajan for gracing this occasion. I thank Sri G.R. Karthikeyan, Chairman of PSG and Son Charities, whose guidance continues to uphold the enduring ideals and legacy of PSG institutions. I express my gratitude to Sri L. Gopalakrishnan, Managing Trustee, for his progressive outlook and sustained commitment to the institution's continued growth and development. I extend a warm acknowledgement to our distinguished alumni awardees. Your accomplishments and presence today has added special significance to this celebration. Our heartfelt thanks to the faculty, administrative staff, organizing committee, and volunteers for your meticulous planning and collective effort for the smooth conduct of today's program. Our sincere thanks to our invited guests, well-wishers, members of the media, and all those whose continuous association contributes to the progress and standing of this institution. I wish you all the pleasant day ahead. Thank you. Thank you, sir, for your warm words of gratitude. தங்க மணி மாளிகை
கையிலுயிர பந்தலிட்டு மங்களமாய் கோரமிட்டு வாழும் வாழ்வை விடவும் என் உடைமைகள் எல்லோருக்கும் என்று கூறிய பகுத்தறிவு பண்பாளர் எஸ். கோவிந்தசாமி நாயுடு ஐயா அவர்களையும் PSC அறநிலைய வழித்தோன்றல்களையும் இன்றைய நாளில் மகிழ்வுடன் போற்றுவோம். பூசாத்தோ கலையறிவியல் கல்லூரியில் இன்றைய நிறுவன நாள் விழா கல்வி விளக்க அறிவு திருநாளாகும். பூசாத்தோ கலையறிவியல் கல்லூரி எனும் கற்பக விருட்சம் அறிவு, அன்பு, பணி என்னும் கனிகளுடன் பூத்து குலுங்குகின்றது. விருந்தினர்கள் வேண்டுமனவற்றை ஆளுக்கொன்றாய் படித்துச் செல்லலாம். மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் வருகை புரியும் முன் மீண்டும் பூத்து குலுங்கும் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி. An institution's finest legacy is measured by the mindset it enlightens, the values it instills, and the generations it empowers. Thank you all. Wishing everyone a very happy and memorable Foundation Day 2026. As we bring this memorable celebration to a close, may I request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय